Sir, yes, we're live. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is a pleasure to welcome you all to Financial Express's first webinar. Being the premier English daily of Bangladesh, Financial Express always aims to foster dialogue on important socio-economic issues, and it also aims to find solutions to those issues. In today's first webinar, we aim to discuss the post-pandemic recovery process. I would like to first invite our Honorable Editor, Hossain Imam, sir, to give his introductory remarks. So, Editor, sir, if you could please kindly share your thoughts. Thank you. As the editor, it is for me to be performing a mini curtain raising ritual of welcoming you formally. I will not let the ritual, a pleasant duty on my part though, to impinge on the time for substantive discussions on the existential matter at hand. I know you are raring to have a listen to the insightful and pathfinding messages to be articulated through this virtual platform. A brilliant array of discussions are going to engage you. The list could not have been more impressive. Session to be chaired by Dr. Hossain Rahman, Chairperson BRAC and Executive Chairman, PPRC, and panelists comprising Dr. Salehuddin Ahmed, former Governor, Bangladesh Bank, Faruque Hossain, Managing Director, Giant Group, Abul Kasem Khan, Director AK Khan and Company Limited, Dr. Khondaker Golam Moazzem, Research Director, Center for Policy Dialogue, and Maliha M. Quadir, Founder and Managing Director, Shohoz, an innovative tech entrepreneur of global reputation. Our heartiest welcome to you for being with us to share your insights into the topic post-pandemic recovery, the path to ensuring inclusive development. The Financial Express heralds a series of dialogues with this very cogent and timely title as the COVID fallout unfolds with newer intensity, creating vacuums to be addressed for sustainable and problem-solving development going forward. Besides expressing gratitude for the attendees, honorable attendees, we appreciate the FE outreach team for having ensured their presence in the first place and inherently flavoring the event with attractive conceptual inputs. The Financial Express has served as a platform for the stakeholders and practitioners, thereby helping inform policy decisions with objective analysis and credible reports on the real economy and its in-depth opinions spread over 3 pages. The FE has had enough meat and substance to be plumbed deeper to strengthen the knowledge base of readers and practitioners. We're intent on adding value to this trend by going for a series of dialogues and interfaces between stakeholders and the regulatory bodies. We need your blessings. Over to you, Dr. Hossain Rahman, the chair of this session, to conduct it. Thank you. Thank you, Editor, Financial Express, Mr. Imam. We'll get started. The organizers gave us 90 minutes, and I assume it is 90 minutes from now, not from 3:30. So we'll take that as a liberty. Our 90 minutes starts now. And I think as the editor has already explained to our distinguished discussant, the issue is pandemic recovery, but also the word is on inclusive. We are looking at a recovery for all segments of the people. I think the concept note was shared with all the discussant. So we have a range of issues to cover. And I think, but just to give a sort of an emphasis here is that the profile of the discussant is telling us that today's webinar is not a mere academic seminar. It is academic, but also activist. We are looking at the real world.
how to recover, how best to recover, and the utilizing knowledge to really guide the responses. We are going to look at realities. I'm asking the discussants to really focus on, we'll have a look at the realities. We also want to look at the responses from within society, from yourselves, and also from the policymakers. We also want to touch a little on the mood issue. How confident are people feeling? The businessmen, how are you feeling about the environment? And as a whole, we'll then try and see how to move ahead, your ideas, your advice on how best to, where are the priority actions that one should go ahead. So these are the range of issues that we'll be looking at. There are, of course, particular issues that I will be pointing out to particular discussant from your comparative advantage. To start off, I'll invite Dr. Salehuddin, former governor of Bangladesh Bank, to Dr. Zillur Rahman, you need to unmute your mic. Yes, please. you haven't heard me at all since now? You can start from here. Someone should have indicated that. I'm sorry, I was passionately describing what you need to do. We have heard most of your part. Oh, okay, all right. Last few parts. After inviting Salehuddin Ahmed, sir. Okay, I'm sorry. Anyway, so I'm going to invite Dr. Salehuddin to looking at the macro indicators and other economic statistics. Your take on where are we on the recovery stage? Are we recovering? Well, thank you. Thanks to Financial Express and Zillur, you. You have asked me about the macroeconomic scenario and macro the indicators. Now, you see, let me begin with the perspective. You see, Bangladesh or all other countries are really facing problems, the two fronts, one the external problems, export, remittances and other things, and the internal, domestic production, employment, other things. Now, in our case, what happened, some of the problems were there. And because of COVID-19, new problems have come up, especially science, health and other things, but old problems has become aggravated. Take, for example, banking sector problem. Take, for example, default culture. Take, for example, lack of accountability. All these. These have been aggravated because of the COVID. It's a kind of interrelated. Now, if we have to move ahead of this situation, first and foremost thing is to first really to appreciate or really recognize the problem we are facing. I've seen even for example, some of our economist friends are very complacent. Oh, problem is there, but it will come over. Bangladesh is not a basket case. It is now marching forward. These kinds of complacent words, fine. It can encourage, but you have to really get into action. So what I've seen, first in the challenge was the health, and it is completely mismanaged. Still, health management is bad. And one of the most weakest point of health management is it is completely centralized. Mahapurichalok Shochi, Director Generals and Secretaries cannot really run the health management system. It should have been decentralized long back. Their civil surgeons, he doesn't have anything to do, just accept as a post office. So and it is, of course, a centralized thing in the administration of the development. So if it happens, it will be very difficult to really manage the health sector. There are other problems of lack of professional people, lack of accountability and other. I'll not go to detail. Now, coming to the recovery phase, what we have done. The package was announced. I think the package was a really balanced one. I think that was okay. I don't have any problem with the package. But that basically was dependent on the banking sector and also loan oriented. So it hinged upon the efficacy of the banking sector. But unfortunately, banking sector, with due respect, there's a few good examples. Banking sector was not very organized, and also I think they have not responded adequately.
And you have seen the central bank had to give warnings. Why didn't you disburse in the small and medium sector industries? Why even agriculture is lacking? So you see, bank people, they have raised some certain points, which I agree with them. 6.9% that China or Fadipuri, they have become a little bit problem. So that is a problem. But still, then they should have taken it as a non-routine job. What the bankers have taken is a routine job, due diligence, risk management. Of course, you have to do risk management. But why do you take a kind of conventional way of risk management? You have to see the collateral, you have to see their capability and all this. I don't really like that. I like that. But I don't say that they jump into fire with the deposits of money. But that way, the response from the implementation is very weak. And that also is an important hurdle for our implementation. Now, coming to the scenario of macro scenario, there are some glimpses of success. Success means light, that the export has increased, remittance has increased. So it seems that we are going now. People have been arguing, "Amra ghuriye dariyeci, amra kon samner dike egobo." But these some of the flashes are not ghuriye darano. Especially RMG sector, they have shown some positive thing, but it doesn't mean that it will continue. It will sustain. I'm not casting doubt about that one, but still I think had it been diversified, or if we see other signs of improvement in the export sector and other products, then we can say, of course, we're going forward. Second about the remittance. Certainly, remittance is a good sign. Therefore, many reasons. Expatriates are compelled, or they're afraid they'll have to come back. They're sending money, or their relatives here are not having any sources of income, earning sources, so they have to send the money from abroad. Thirdly, there is kind of a 2% bonus on the top of it, so they're sending money. But it doesn't mean that it will continue. One thing you'll have to remember that even these remittance from the traditional Middle East countries, except Saudi Arabia, others have decreased. It is usually from USA, UK, they are sending money. But I don't know whether those people will be sending money continuously the way our traditional expatriate workers used to say. So these are some of the things which doesn't really indicate that we are going for. Now, one of the basic problem with the macroeconomic indicators, which I work with the macroeconomic, but these do not really reflect the quality of life. The people's conditions are improving. Given the inequality of income, given the inequality asset, given the inequality, the access to financial and other services of the poor marginal people, I don't think these macroeconomic indicators are resulting in any kind of well-being of the people. So we have to go beyond the conventional macroeconomic GDP, per capita income. We have to go out of that black box. We have to see how the people's security, how the people are moving, how is the transportation cost, how their other services cost. And even nowadays it's coming the security of life, law and order, rule of law. These are also effects. Of course, the out-of-pocket expense of health is there. So I think the definition of development, definition of the goal of Ghure Darano has to be really, it should be welfare oriented, it should be common people oriented. And last but not the least, I see that it is the resilience of the common people, entrepreneurs, farmers, small animals. Maliha is there, people like the innovative people, they are coming. It is not that the government is really encouraging, and because of government is a stuff. Of course, government packages are helping them, but it is their own resilience, their own efforts. But in a greater context, people's participation is not ensured, and some of the people, unless that is there, people's voices are heard, their felt needs are taken care of, the policymakers and implementers. I don't think, I think it will be very difficult. So before December, we cannot for sure say that Amra Ghuriye Dariyeci. Amrit bolte parli, these are flashes of hope, and we're doing better than many other countries, most of the other countries, developed or developing countries. That way, Bangladesh holds out some hope, and that they will do good in the future. Thank you. Thank you, Dr. Salehuddin. And I think you have underlined the fragility of the recovery. Certainly certain indicators are showing recovery, but the fragility of it, the dangers of complacency, you have highlighted,
You have even given a time frame that we need to wait till look up to at least December to see how this process is continuing. And you have also underscored the need. COVID-19 is not just putting a crisis moment, but also forcing us to rethink our sort of paradigms, how we understand progress, etc., etc. And you have highlighted the importance of the resilience of the people, but who also require a supportive environment for their resilience to really work. Thank you for that. And now let me jump to the other end, to the business world, and want to bring in Mr. Faruque Hossain, Managing Director, Giant Group. How are you? You are now in the thick of things. How are you? You are fine, I'm sure. But how is your take on the business environment as you see it, and what are the challenges ahead you are seeing, Mr. Faruque Hossain? Thank you, Chair. Thank you, Dr. Hossain Zillur Rahman. What I see in the situation, because I represent in the textile garment sector, and already Dr. Salehuddin have mentioned that in some export. Yes, in export, we have come back with our export figures, but frankly, the situation we have to understand, and all of us, we know that the global market have been shrink, the consumption have been reduced because of job lost, and this is the reason. And what happened during this last few months, initially we have got a lot of cancellation, a lot of stock loss, and then gradually we have agreed with our customers that we have agreed to give on the deferred payment in a discount. So gradually they have started taking the orders. That's why the export have returned to close to normal. And then we have also started taking orders at a reduced prices. The problem is that we cannot sustain by taking orders in these reduced prices, because initially we didn't want to, because the market, the cake size have been reduced, and that's why we have started taking order even whatever prices our buyer are giving, because we understand that the retailers are also in a problem stage, because many retailers have been they have to close their shop, they are bankrupt, and there are many shops have not been open yet. And because of now the second wave, especially in Europe and our main market to Germany, Italy, UK, even Spain, Holland, these are that places the COVID situation, and the second wave is now also in a very bad situation. So, but good thing is that we have taken this in a positive way, that we have to perform, and frankly, we have started taking a good number of orders. But again, the prices are absolutely most of the orders we have taken in a cost basis. In some cases, there are a lot of orders were stuck with us as a cancel order. So we wanted to execute those orders even with the lost prices. So one good thing is that we could at least recover all the stock lot, most of them. There are still some over there, but most of the orders have been covered with the stock lot orders. Coming to the next thing is that we are looking the future market. The future, we look that you have to see that in last few years in the RMG sector, in the textile sector, there are a lot of investment have been done in terms of workplace safety, in terms of process upgradation, in terms of machinery upgradation. And that is, we are trying to take the advantage of that, we have to be more competitive, we have to be more cost efficient. But again, the situation here is that cost of doing business is much, much higher in Bangladesh. Everybody is talking about the wages, the labor cost, but actually the cost of doing business, we know that ease of doing business, still we are in 168. Our position is 168, but in garment, in apparel, we are second largest apparel exporter. Now we became now third. I mean, the second, Vietnam have become second now, and we are third now. So we have to be more competitive. We
we must thank the government that the support of the soft loan at a low, reduced interest rate that help us to also export those orders, which were with a deferred order, deferred payment. But we are having problem because the government have decided to not to make classified of the loans till December. But after December, most of the companies is going to, because especially in the garment sector, every day they have to go to the bank to open LCs. For other business, if they are classified, their account are closed, still they can continue some business doing by cash in other sources. But for a garment factory or a textile factory, they need to go to the bank every day. So they cannot do business. So my suggestion will be there that we should be making the loan and other things we have to restructure in the long-term payment. We are not asking that it should be, the interest should be waived. The interest will be, should reduce the interest rate, and it should be restructured for long-term with a simple interest instead of compound interest. So this will help the industry, because the industries are suffering still because they are taking order and they are executing order. Again, I'm repeating this at the cost basis. In some cases, they are working at a less than their cost prices. So our export have come back, but at the expenses of our capital, at the expenses of our running capital. So in a long term, we have confidence that we can continue keeping the customers and buyer with us, but we need a lot of support because our cost of doing business is much, much higher in different, we know all things that all the miscellaneous costs we have to spend. Everybody is talking about the wages and labor, and we need to get the support from all the stakeholders, all the area, because that's the positive mind we have to have. I mean, there should be a criticism, but construction criticism need to be there because people sometimes make a wholesale blame to the garment industry, especially to the this garment entrepreneur. But you have to understand that Bangladesh is a country where we don't produce even 1% of cotton, where we don't have any petrochemical, and any garment which is produced need to be a core raw materials is either cotton or, even though we are competitive and we are second or third garment exporter. So we need more, the support. We are not asking that we give us more, we are looking for the policy support in terms of that. I'm talking about the restructure of our loans so that many factories, I'm not talking about a special one factory or two factories. There are some factories are going to be classified, so they cannot open the LCs. There are many factories have been closed down because they cannot compete in this situation. They cannot sustain in this situation, because people should think, and the government is also should think that the positive side, because you see that in the world, Bangladesh have right now 125 green certified factory and we have more than 35 platinum certified factory, and even China doesn't have 50 green certified factory. So we have done a lot of investment. We are in a positive mind. We wanted to do a branding to be more competitive. Otherwise, we cannot sustain in a long term because we have done from our part. We are trying to do many things. Like we have gone to a market expansion. Previously, market was only to European Union and North America. Right. Mr. Faruque, more than 94%. Yeah, if I could just push on one point, and then we'll come to other Sure. speakers, and we'll bring you in later also. Just one point about you hinted at non-wage cost of doing business. Any suggestion on how one can bring that down? Non-wage means we have to ship our goods to Chittagong, by
trucking cost is always, the transportation cost is always higher. Yeah, I'm just giving you an example that during the before Eid, after Eid, many times, I mean, that the truck transportation cost, the truck cost, normal 15,000 taka cost goes to 1 lakh taka. Not only few days, it is always lacking. Then the transport strike and those are the area where the cost goes up. And even the port strike, port labor costs, miscellaneous costs, pilferage, that increase our cost. In the airport, you can, I'm sure you are, everybody, we are traveling, you can see in the runway, all the goods are lying over there. And even through BGMA, we have made a warehouse. Still, our goods are sitting outside in the runway. Right. Okay. So, okay, good. I'll bring you in again later. Thank you so much. And I think you have really also done a reality check that we may try so much within Bangladesh, but if the global scenario is adverse, that is, also acting against us. But also, I think you have raised a very important point that yes, we are recovering, but is the cost of short-term recovery, is it at the cost of long-term recovery? For example, the price, the extremely low prices being offered from the global buyers, is it compromising future investments like in worker productivity and et cetera, et cetera? So those are very important issues that you have mentioned, and you have also mentioned that yes, the support is there, but you need also more customized, particularly policy level support to ensure that your recoveries goes ahead more effectively. Thank you so much. But I want to bring in now Maliha Quadir, who is a very well-known entrepreneur. How has the startup, the tech sector, how is that fared in this crisis? And has the stimulus reached you and your sectors? Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum, Shobaike. Thank you for inviting me. The startup sector has been hit very bad by it. মুষ্টিময় কয়েকটা স্টার্টআপ আছে যারা আমরা একটু ওয়েল ফান্ডেড, তারা আমরা আছি, বাট এছাড়া ছোট ছোট যে স্টার্টআপগুলো, they really have gone through a lot of trouble. They have some of shut down. So it's a very grim situation for us. In terms of kind of the bigger startup, I see a general recovery rate of around 60 to 70% of pre-COVID level, which is still bad for us because, as you may know, startups require a lot of funding and we raise money internationally and we grow. And what has been difficult for us is that funding has really become very difficult because এই সময় fundraise করতে গেলে VCs have a rule. They want to come and visit you. Nobody can come and visit you. And digital investing has started in Europe and other places, but people don't feel comfortable digitally investing in Bangladesh because of the country image, ease of doing business, all those other factors. So আমাদের আমি এমনি একটু বলি আমাদের business wise kind of what has happened. Ride sharing was off for 6 months. Lockdown এর পরে অনেক দিন bike based ride sharing was off because of social distancing norms. So what has happened is এই যে ride sharing গুলো অ্যাপে হতো তার অনেকটাই এখন অফলাইনে হয়। সো আমাদের কিন্তু মানে রাইড শেয়ারিং কিন্তু বন্ধ হয়নি, মানুষ কিন্তু রাইড শেয়ারিং করে যাচ্ছে। আমাদের লেজিটিমেট কনসার্নস ছিল যে আমরা কোভিডের জন্য বাইক বেসড রাইড শেয়ারিং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হয় না দিব, বাট হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্ড ইজ পিপল ওয়ার ডুইং ইট, দে ওয়ার ডুইং ইট ইলিগালি, অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ বিকাম এ বিগ পার্ট অফ দ্য মার্কেট। সো দ্যাটস দ্য ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ শ্রঙ্ক in ride sharing. So that's a really big blow to us who have invested so much in developing this industry. So সেখানে একটা বিরাট একটা ব্যাকল্যাশ এসছে, কোভিডের নেগেটিভ ডিভিডেন্স বলবো আমি। আমরা ফুড ডেলিভারিতে আছি যে কনজিউমার কাইন্ড অফ স্পেন্ডিং এরিয়াগুলো, সেখানে সাউথ এশিয়াতেই বিশ্বের অনেক দেশে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো বেড়েছে কোভিডের সময়। পিপল আর হোম, দে আর বোর্ড, দে আর অর্ডারিং ইন। বাট বাংলাদেশ এবং সাউথ এশিয়াতে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে ক্রয় ক্ষমতার কারণে, আদার হেলথ অ্যান্ড সেফটি কনসার্নস অ্যান্ড কাইন্ড অফ ইমেজ উই হ্যাভ অন স্ট্যান্ডার্ড অফ থিংস হিয়ার, সব মিলে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো যেটা বললাম আমি 70% অফ প্রি কোভিড লেভেলসে আমরা এসেছি। We are in travel. Travel has fallen. Bus ticket has fallen. It's recovering. All of these month on month এখন grow করছে, recover করছে as things are coming back to normalcy. So that's a very good thing. But in general, 70% recovery of the industry. ছোট startup গুলা মরেই গেছে। So মরে গেছে এবং অনেকেরই মানে they have serious funding issues. All of us have gone through cost cutting measures,
innovative ways of doing business, all these things we're trying. But generally speaking, what the startup ecosystem, আমরা কোনো stimulus package পাইনি, by the way. Stimulus package কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, it has not come to startups. তো এখানে বলছি যে আমাদের basically the what plagues the industry দুটো factor. একটা হলো কনজিউমার টেকে গ্লোবাল ব্র্যান্ডস কাম ইন অ্যান্ড ডাম্প মানি, ডিসকাউন্টস আফটার ডিসকাউন্টস চলছে, তো সেটার এগেনস্টে লোকাল প্লেয়ারদের পক্ষে ওই ডিসকাউন্ট গেমে ফাইট করা বিকামস ভেরি টাফ। মানে ফ্রি খানা পাচ্ছে মানুষ, ফ্রি রাইড করতে পারছে মানুষ, তো ওইভাবে করে তো we don't show the globe to our investors when we raise money. We show a relatively small country called Bangladesh. তো সেখানে আমরা ফান্ড রেজ করছি ডাবল ডিজিট নাম্বারে, tens of millions এরকম একটা নাম্বারে, whereas the global players are coming with much bigger কি বলবো যে bigger funding, and they're just dumping and taking away market share. So that in consumer technology, that is a big problem that consumer tech firms face in Bangladesh. And the second is also related, which is lack of VC funding. যেটা আমি বলছিলাম যে compete করতে গেলে এই ইন্ডাস্ট্রিতে initial phase you just need to just pour in money. তো lack of VC funding এ এখানে মানে it's বাংলাদেশের ভাবমূর্তি to the rest of the world that makes it very challenging for us to raise money. And thankfully, successfully, some of us have been able to raise money. But the only struggle we have faced in every step of the way with many hundreds of VCs I have talked to is really Bangladesh's image. So branding Bangladesh নিয়ে প্রচুর কাজ করার আছে। আরেকটা হলো ইকোসিস্টেমের জন্য গভর্নমেন্ট রিসেন্টলি একটা স্টার্টআপ বাংলাদেশ একটা ফান্ড খুলেছে এবং ভেরি রিসেন্টলি ইট গট ইনকর্পোরেটেড অ্যান্ড এটা থেকে আশা করি সামনে আমরা কাজ হবে। সো যখন হবে তখন দ্যাট উইল বি গ্রেট, বাট what the government can really do is co-invest. When we bring in a foreign investors, they can co-invest with them. That way we are able to raise the money. সো এই মানে কোভিড সিচুয়েশনে সত্যি আমরা এখনো কোনো প্রকার হেল্প পাইনি। উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস স্টার্টআপ বাংলাদেশ হ্যাজ জাস্ট স্টার্টেড ওয়ার্ক, সো আশা করি ওখান থেকে আমরা পাবো। আর আরেকটা হলো যে আমাদের ইকোসিস্টেমে উই হ্যাভ অল কাইন্ডস অফ ট্যাক্স, ভ্যাট, উই হ্যাভ সার্টেন ইস্যুস, যে আমরা যখন ডিজিটাইজ করতে যাই একটা ইন্ডাস্ট্রিকে, সেই ইন্ডাস্ট্রি তখন আমাদের সাথে কাজ করতে চায় না। কেন? কারণ আপনাদের মাধ্যমে গভর্নমেন্ট জেনে যাবে তো আমার ব্যবসা কত, আমার তখন ভ্যাটটা ঠিক মতো করে দিতে হবে। দিস ইজ এ কন্টিনিউয়াস স্ট্রাগল উই হ্যাভ। So যদি কোনো ইনসেন্টিভ থাকতো, if you digitize, you get some kind of tax benefit, something like that, that would have really helped us. আর জেনারেলি আরেকটা বলবো যে কস্ট অফ ডুইং বিজনেসের কথা হচ্ছিল, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে দ্য স্যালারি ইজ স্কাই রকেটিং বিকজ উই ডোন্ট দ্য মানে স্কিল সেট এত লিমিটেড, যে জিনিসগুলো আমাদের দরকার হয় ইঞ্জিনিয়ারিং ট্যালেন্ট, ডিজিটাল মিডিয়া ট্যালেন্ট, এই ধরনের জিনিস, লিমিটেড স্কিল সেটের জন্য উই রিয়েলি ফেস, মানে আমি যদি পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে কম্পেয়ার করি, আমরা হয়তো 2-3 times more স্যালারি দিচ্ছি ফর দ্য সেম ট্যালেন্ট। সো ওভারঅল I think startups will recover well. We are sturdy. Some will die off. Kichu korar nei. It is a global phenomena that funding is drying off. But all of us are kind of in a stealth mode so that we can really start growing next year once the funding climate becomes better. Thank you. Thank you, Maliha Kader. And apni besh koyekta nutun add korechen. Actually, I think from this economic analysis, আমরা এক লাফে ইয়েতেও চলে গেলাম, ওভারঅল পলিটিক্যাল ইকোনমি, সোশ্যাল, এই যে ভাবমূর্তির কথা বললেন, কারণ ভাবমূর্তি তো ইজ এ প্রোডাক্ট অফ মেনি থিংস, ইজ দ্য এন্টারপ্রেনিউরাল এনার্জি ইজ পার্ট অফ ইট, গভর্নমেন্ট পলিসি ইজ পার্ট অফ ইট, মানুষের বিহেভিয়ার ইজ এ পার্ট অফ ইট, অনেক কিছুতেই তো ভাবমূর্তি তৈরি হয়। সো দ্যাটস এ লার্জার ডিবেট অ্যান্ড লার্জার এজেন্ডা আপনি and ভাবমূর্তির বিষয়টা, I think what is interesting from your point is that ভাবমূর্তি has economic consequences. সেটাই তো আপনি বলছেন, তাই না? ভাবমূর্তির জন্যই এই যে accessing VC funds and অন্য জিনিসগুলো এবং even other sort of opportunities, এটাই। And the other thing I think very important that you have additionally mentioned, যে একদম শেষে যেটা বললেন যে lack of skills. This is a stealth issue. I mean, this is actually beneath the surface. This may be the biggest barrier for us to really take off. কারণ আমরা বিদেশ থেকে লেবার আমদানি করে কতটুকু আর এই স্কিল প্রবলেমটা সলভ করতে পারবো। So this I think is maybe towards the end আমরা আরেকটু এটা নিয়ে এই স্কিলসের পুরো বিষয়টা নিয়ে আরেকটু আলোচনা করার চেষ্টা করব। I now want to bring in Dr. Khondaker Golam Moazzem of Center for Policy Dialogue. Moazzem, আপনি কি একটু তাহলে, আমরা তো অনেকগুলো আসপেক্ট দেখলাম, the SME sector has also been hit, SME এর পুরো বিষয়টা, and as a whole এই যে social support, safety nets, এগুলো in this whole pandemic recovery তে what sort of আপনি তো এগুলো নিয়েও রিসার্চ করছেন,
ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার RMG ওয়ার্কার্সদের নিয়ে করেছেন। Your take on these sort of issues. Moazzem. থ্যাংক ইউ চেয়ার। আমি বাংলাই বলছি, যেহেতু প্রশ্নটি বাংলায় আসছে তো কিছুটা কমফোর্টেবল ফিল করব। যেটি এই জায়গাটিতে যেটি যে এসএমই সেক্টর অথবা ইনফর্মাল সেক্টরের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ যেটি এই সময় হয়েছে, যে ফর্মাল সেক্টরের ব্যাপারে অথবা বড় এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড সেক্টরের ব্যাপারে গভর্নমেন্টের যতটা নলেজ আছে বা তাদের যতটা অ্যাক্সেস রয়েছে গভর্নমেন্টের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে, তো সেই সুযোগ সুবিধাগুলো সেক্টরগুলো কিন্তু নিয়েছে, ফর্মাল সেক্টরগুলো সেটা কম বেশি নিতে পেরেছে। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের গার্মেন্টস সেক্টর বলা যেতে পারে যে গভর্নমেন্টের বড় প্যাকেজের সবচেয়ে বড় সুবিধা তাদের অর্গানাইজ থাকার জন্য, এবং তারা নিতে পেরেছে, এবং সেটা তারাও যেমন উপকৃত হয়েছে এবং একই সাথে সেক্টর এবং ইকোনমিও আসলে তার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় ইনফর্মাল সেক্টর অথবা সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামস বা এসএমইস জন্য যে গভর্নমেন্টের যে প্যাকেজগুলো ছিল, পলিটিক্যালি হয়তো বলা যেতে পারে যে এই গভর্নমেন্টের বেশ কিছু স্পেসিফিক ঘোষণা ছিল, যেমন এসএমই সেক্টরের জন্য 20,000 কোটি টাকার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, প্যাকেজ দেওয়া হবে। আবার বলা হয়েছিল যে সার্ভিস সেক্টর, যেটার মধ্যে মিস মালিহা কাদিরের আইটি সেক্টরও ছিল, তারা 30,000 কোটি টাকার যে প্যাকেজ, সেখান থেকে তাদের সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল, সেটি রয়েছে। তারপরে যারা কিনা ইনফর্মাল সেক্টরে যারা কাজ করেন ওয়ার্কার, তাদের জন্য গভর্নমেন্টের 2,000 কোটি টাকার প্যাকেজ ছিল। রুরাল ইনফর্মাল সেক্টরের জন্য গভর্নমেন্টের 3,000 কোটি টাকার প্যাকেজ ছিল। এগ্রিকালচার সেক্টরের জন্য 9,000 কোটি টাকার প্যাকেজ ছিল। এই সবগুলোতেই যেটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়েছে যে এই জায়গাগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কাছে রিচ করা যায়নি, পৌঁছানো যায়নি। এর একটা বড় কারণ হলো আমার কাছে যেটি মনে হয় যে আমরা এই সেক্টরগুলোকে এখন পর্যন্ত ফর্মালাইজড করতে পারিনি, ফর্মাল করতে পারিনি। এদের ইনফরমেশন ডেটাবেস এগুলো আমাদের কাছে নেই, ফলে একটা ডেটা রিলেটেড একটা বড় কনস্ট্রেন্টস গেছে এই সময়কালে, যেটা স্ট্রাগল করেছে গভর্নমেন্ট। যেমন গভর্নমেন্ট যে 2,500 টাকা করে দিতে চেয়েছিলেন প্রায় 2 কোটি পরিবারকে, সেখানে সম্ভবত 10 লক্ষ পরিবারকে টাকা দেবার পরে আর দেওয়া যায়নি, কারণ ইতিমধ্যে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন এসছে যে যাদেরকে দেয়া হচ্ছে সেই তালিকাটি ত্রুটিপূর্ণ এবং সেটি সংশোধনের অভিযোগ এসছে। আবার এসএমই খাতের জন্য যে ঋণ বরাদ্দ রাখা হয়েছিল সেটিও দেওয়া যায়নি ব্যাংকগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনীহার জন্য, এবং অধিকাংশ এসএমইর আসলে ব্যাংকিং সেক্টরের সঙ্গে তাদের ফর্মাল বিজনেস ট্রানজাকশনও আসলে সেই অর্থে নেই। সেটির কারণে আসলে অধিকাংশ ইনফর্মাল সেক্টর বা ব্যাংকিং এসএমই সেক্টর কিন্তু তারা সেই সুবিধায় যেতে পারেনি। ফলে আমার কাছে যেটি মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের মতো এরকম একটি যেরকম একটি ইনফর্মাল একটি স্ট্রাকচার বাংলাদেশে রয়ে গেছে ফর্মাল ট্রানজাকশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে, এরকম একটি সিচুয়েশনে লোন নির্ভর অথবা ক্যাশ নির্ভর সিস্টেমে যাওয়ার চেয়ে বেটার হচ্ছে যে সরকারের হাতে এমন কোনো ইনস্ট্রুমেন্টস ছিল কিনা যেগুলো সরকার ব্যবহার করে সরাসরি তাদেরকে উপকারটি দিতে পারেন এই ধরনের লিমিটেশনস এর ভিতরে। যেমন এটি হতে পারতো যে তাদেরকে যদি কর মওকুফ করে দেওয়া যায়, যে যেমন আইটি সেক্টরের জন্য যেমন কর মওকুফের ব্যাপারটি বলা হলো, সেটি কিন্তু তাদেরকে যেটি হবে যে তাদের কস্ট বার্ডেনটা কমাতে পারে, এটি এক। 2 নম্বর হচ্ছে তাদের বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, পানি বিল যদি যেগুলো রয়েছে এগুলো থেকে তাদেরকে যদি রিলিফ করা যায়, 6 মাসের জন্য যদি রিলিফ করা যায়। সরকার কিন্তু ইনিশিয়ালি করেছিলেন, জুন পর্যন্ত করা হয়েছিল, এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড সেক্টরের কেউ সেই সময় সেই সুবিধাটি দেওয়া হয়েছিল জুন পর্যন্ত। এই ধরনের সুবিধা দিলে উপকারটি হচ্ছে যে কোনো ধরনের ইন্টারভেনশন ছাড়াই, মানে কোনো ধরনের ক্যাশ বা ডাইরেক্ট কোনো এনগেজমেন্ট ছাড়াই সহজেই এই সুবিধাগুলো এই ধরনের ছোট ছোট সেক্টরগুলো নিতে পারে। এবং আরো একটি যদি সুবিধা করে দেওয়া যেত, যেমন যারা বাড়ি ভাড়া নিয়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের বাড়ি ভাড়াকে যদি মওকুফ করে দেওয়া যায়, অথবা বাড়ি ভাড়ার অর্ধেক করার বা পিছিয়ে দেওয়ার মতো, অথবা অন্য কোনো চ্যানেলে যদি সরকারের পক্ষ থেকে তাদের কাছে বাড়ি ভাড়ার অর্থটি পৌঁছে দেওয়ার বা সাবসিডি দেওয়ার মতো ব্যবস্থা থাকে, তাহলে কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকতে পারে। সেরকম একটি মেকানিজম কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারতাম এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য। ঠিক একইভাবে ইনফর্মাল সেক্টরে যারা কাজ করেছেন, একেবারে ছোট ছোট দোকান নিয়ে যারা কাজ করেছেন, সার্ভিস সেক্টরে যে সমস্ত ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট, রাস্তার পাশে টি স্টল, রিক্সা চালিয়েছেন, বাসের ড্রাইভার বা হেল্পার যারা, এ ধরনের ক্ষেত্রেও সরকার সুবিধা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু সেই সুবিধাগুলো কিন্তু এদের কাছে পৌঁছানো যায়নি।
ফলে আমার কাছে মনে হয় যে রিকভারি ফেজে সরকারের একটা বড় উদ্যোগ নেওয়া উচিত যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো, এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে অথবা এই ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোকে কিভাবে ফর্মালাইজ করা যায়। ফলে আগামী দিনে একটা ফর্মালাইজেশনের উদ্যোগ নেওয়া, ডেটাবেস ক্রিয়েট করা, যার মাধ্যমে যে কাউকে যাতে সহজে আইডেন্টিফাই করা যায়। তার সুবিধা হচ্ছে দুরকম, একটি হলো লিকেজ কম ভাবে তখন তাড়াতাড়ি তাদের কাছে ইন্টারভেনশনে যাওয়া যায়, এবং অনেক ডাইরেক্ট স্পেসিফিক ইন্টারভেনশন করা যায়। তখন না হলে যেটি হয় যে অনেক বড় রকমের ইনস্ট্রুমেন্ট দিতে হয়, যেটি হয়তো পুরোটা দরকার ছিল না ওই সেক্টরের জন্য, কিন্তু কিছু মাত্র সুবিধা যেন তাদের কাছে পায় বা যায়, সেই জন্য অনেক বড় বড় টাকা খরচ করতে হয়। হয়তো ওই টাকাটি হয়তো তার জন্য পুরো সেক্টরের জন্য হয়তো দরকারও নাও হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, হয়তো গার্মেন্টস সেক্টরের জন্য এই মুহূর্তে যদি তাদের জন্য শ্রমিকদের ঋণ দেবার জন্য যদি তাদের কাছে টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়, হয়তো আমি বলবো যে এটি যদি ছোট এসএমই ধরনের যে গার্মেন্টস গুলো রয়েছে তাদেরকে যদি আলাদাভাবে চিন্তা করা যেত বা আইডেন্টিফাই করার জন্য কোনো মেকানিজম থাকতো, তাহলে হয়তো তাদেরকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা যেত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেটা যেহেতু নাই, ফলে দেখা যায় যে বড়, মাঝারি, ছোট সকলে ঝাঁপিয়ে পড়লে বড়রা যেহেতু তাদের টাকা লাগে, খরচ অনেক বড় টাকাটি সেখানে চলে যায়। ফলে আমি মিসইউজ বলছি না, আমি বলছি ডাইভার্সন অফ ফান্ডটা অনেক বেশি হয় মানে প্রপার পারপাসে ব্যবহার করার চেয়ে। ফলে সেই জায়গাগুলোতে প্রপার টার্গেটিং, প্রপার ফোকাসিং করবার জন্য ইনফরমেশন, ডেটা এবং ফর্মালাইজেশন অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস, পার্টিকুলারলি এই ধরনের কাজগুলোতে এটা অনেক বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে এই রিকভারি ফেজের জন্য। অনেক ধন্যবাদ মোয়াজ্জেম। আপনাকে একটা প্রশ্ন পুশ করতে চাই একটু, যে আপনার প্রস্তাব যেটা দিয়েছেন মানে দুইভাবে দেখা যায়, যে আপনি এক অর্থে বলছেন যে ক্লায়েন্টকে একটু বদলানো দরকার, ক্লায়েন্টের নিজস্ব মানে ইনফর্মাল তাকে ফর্মাল, মানে তার হাউ হি অর শি মেইনটেইনস হার ইনফরমেশন ইত্যাদি। এটা একটা অ্যাপ্রোচে চিন্তা করা যায়। আরেকটা হচ্ছে যে ওয়েদার দি এজেন্ট অফ ডেলিভারি, যে সেই এজেন্টকেও বদলানো যেতে পারে, তাই না? মানে ইন দিস সেন্স দ্যাট আমরা তো মূলত ফর্মাল ব্যাংকিং সিস্টেমের মাধ্যমেই করতে চেয়েছি। এখানে সবার কাছে একটা প্রশ্ন, এজেন্ট তো মানে ফর এক্সাম্পল আমি একটা বলি যে মাইক্রোফিন্যান্স ইনস্টিটিউশনস, এরা আবার একটু ভিন্নভাবে দে হ্যাভ এ এক্সপার্টিজ ইন ওয়ার্কিং উইথ দোজ ইনফর্মাল পিপল, এবং ওরা ওই এই লেভেল অফ ইনফর্মালিটির মধ্যেই কিন্তু ওরা অনেক কাজ করছেও। সো এই ইস্যুটাতে হাউ ডু ইউ সি দিস? এবং আই উড লাইক টু ব্রিং ইন এনিওয়ান এলস হু ওয়ান্টস টু আনসার, যে আমাদের ডেলিভারি এজেন্ট, এই যে ফর্মাল ব্যাংকিং সিস্টেম তো আছেই, এডিশনালি এই যে অন্যান্য এখানে কি একটা ইটস এ মোর ইনোভেশন এরিয়া আছে কিনা? মালিহা কাদের ইনভেস্টমেন্টের সোর্সেস গুলোর কথা বলছিলেন, সেগুলো আসলে কোথায় হবে? এইটাতে মোয়াজ্জেম যদি ইফ ইউ কুড আনসার, দেন আইল ব্রিং দ্য আদার্স। আমি একটু দুটো পয়েন্ট শুধু এখানে বলতে চাই। আমাদের কাছেও এটা মনে হয়েছে সব সময় যে আপনি যে ক্লায়েন্ট এবং এজেন্টের রিলেশনশিপের পয়েন্ট থেকে যেটি বলছেন, বিশেষ করে এই ধরনের ইনফর্মাল সেক্টর বা ইনফর্মাল অ্যাক্টিভিটিসে যারা জড়িত, তাদের ইনফরমেশন বেস বা ইনফরমেশন অ্যাসিমেট্রি এত বেশি যে তাদের পক্ষে আসলে দ্রুততর সময়ে একটি ডাটাবেস তৈরি করা বা ফর্মাল নিয়ে যাওয়াটা সহজতর নয়। নন স্টেট অ্যাক্টরস বা যাদেরকে আমরা এনজিও বলি বা বিভিন্ন সার্ভিস প্রোভাইডিং এজেন্সি যেগুলো রয়েছে গভর্নমেন্টের বাইরে, তাদের কিন্তু এদের সঙ্গে তাদের লিঙ্কেজ রয়েছে, নলেজ রয়েছে, ডেটাবেস রয়েছে, এবং তারা এটি অনেক ভালোভাবে এই কাজটি তারা করতে পারে। কিন্তু যেটি আমরা দেখেছি পলিটিক্যালি, সেটি হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট এই মেকানিজমে গেলেন না। আমরা প্রায় বিভিন্ন পক্ষ থেকে, সিপিডির পক্ষ থেকে আমরা স্ট্রংলি বলেছি এটা, যে এই মেকানিজমটা যেন সরকার ব্যবহার করেন। কিন্তু আমরা বরঞ্চ উল্টো দেখেছি, সরকারের পক্ষ থেকে লোকাল লেভেলে এই সাপোর্ট মেকানিজম গুলো দেওয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে বলা হয়েছে রাজনৈতিক বিভিন্ন দলগুলোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। সেটি ঠিক আছে, আমি সেটি মনে করি তাদের একটা লোকাল লেভেলে তাদের একটা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু বিয়ন্ড দ্যাট যে নন স্টেট অ্যাক্টরস রয়েছেন, তাদেরও যে লোকাল লেভেলে একটা বড় একটা ইনফরমেশন বেস রয়েছে, তাদের একটা কন্ট্রোল রয়েছে, একটা এফিশিয়েন্ট সিস্টেম তারা রান করছে, এই জায়গাটা ব্যবহার করার খুব বেশি উৎসাহ কিন্তু আমরা এই ক্রাইসিসের সময় দেখিনি।
বরঞ্চ এটি আমাদের জন্য একটা নতুন একটা ইঙ্গিতও দেয় যে আসলে এই মেকানিজমটা কেন সরকার খুব বেশি ভালোভাবে গ্রহণ করলে না, তাহলে কিন্তু অনেক বেটার রেজাল্টস আমার অন্তত এই ইনফরমাল সেক্টর গুলোতে আমরা পেতে পারতাম। এটি হলো একটি দিক। আরেকটা ছোট্ট করে আরেকটা পয়েন্ট বলছি, আরেকটি হলো যে অনেক ক্ষেত্রেই যেটা হয়েছে যে গভর্নমেন্টের ফাংশন যেহেতু খুব কাজ করেনি, ফলে একটা জিনিস প্রত্যাশা ছিল যে ঠিক আছে তাহলে মার্কেটকে দ্রুত যদি অপারেশনে নিয়ে যাওয়া যায়, অর্থাৎ মার্কেট বেসড সার্ভিসগুলো যদি তাদের কাছে দ্রুততর সময় পৌঁছে দেওয়া যায়, যেমন ওএমএস সিস্টেমের মাধ্যমে চাল ডাল বিতরণ করা অথবা বাজারে জিনিসপত্র সহজলভ্যভাবে পাওয়া, কিন্তু সেই জায়গাতেও দেখলাম আমরা যে সহজ মূল্যে বা কম মূল্যে বা স্বাভাবিক বাজার মূল্যে কিন্তু সেগুলো তারা পাচ্ছে না। ফলে ওই মার্কেট মেকানিজমটাও কিন্তু খুব বেশি এখানে কাজ করানো গেল না। ফলে দুই জায়গাতেই এক ধরনের বলা যেতে পারে এই ক্লায়েন্টরা বেশ একটা ঝুঁকির মধ্যে, ক্ষতির মধ্যে রয়ে গেল। আপনার পয়েন্টটা আমি একটু এডিশনাল বলবো যে আপনি যে পয়েন্টটা হিন্ট করেছেন, আই গেস ইজ মোর ফর দি সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামস, সেগুলোর জন্য। বাট ওভার অ্যান্ড বিয়ন্ড দ্যাট আমি বলছি ইভেন স্টিমুলাস প্যাকেজ ফর দি SME সেক্টর, for the lower end of the upper end of the informal sector, ওগুলোর জন্য তো অ্যাকচুয়ালি ভিন্ন এই ধরনের নন ট্রেডিশনাল যে ব্যাংকিং এর বাইরে এজেন্ট চিন্তা করার সুযোগ ছিল। এনিওয়ে, কামিং ব্যাক টু দি আদার্স, সালে ভাই আপনি আসবেন, কিন্তু তার আগে সবার জন্য একটা রিয়ালিটি ডিউরিং দিস কোভিড পিরিয়ড আমাদের নিজেদের PPRC and BIG এর একটা সার্ভেতে এসেছিল, which was that because of the loss of income and in a way cost of living in towns, in cities like Dhaka, এখান থেকে কিন্তু একটা নতুন বাস্তবতা হয়েছে যে অনেক মানুষ এসব শহর, ছোট ছোট শহরে বা গ্রামে যেতে বাধ্য হয়েছে। এটা what does it mean for our overall economic strategy? এই আপনাদের স্টার্টআপ বলি অথবা সেক্টরাল এই যে এক্সপোর্ট সেক্টরের কথা বললি, if there is a reverse migration একটা যদি হয়ে থাকে, এই লোকগুলো they have skills, এই বিষয়ে I would like to really bring in some people. সালে ভাই এখন আপনি যান। জাস্ট শর্ট, আমি ডক্টর মোয়াজ্জেম যেটা বলেন, আমার যেটা মনে হচ্ছে এই যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের নামে, তারপরে ছোটদের ফাইন্যান্সিয়াল সাকসেস দেওয়ার নামে নানা রকম প্রচার প্রচারণা, কাজের বেলায় কিছুই নাই, এখন ওরা সার্ভিস পায় না। এখানে যেটা হয়েছে কি, কোভিড রিকভারি একটা মনে হচ্ছে এটা সরকারের একেবারে দায়িত্ব এবং সরকার সব করবে। এই প্যাকেজটার কিছু অংশ কেন NGO MFI থেকে ইনভলভ করা হলো না? ওয়াই নট? ওদেরকে একটা 20-30 হাজার কোটি টাকা ওদের দে হ্যাভ প্রুভ টু বি বেটার। আমি তো 1988 এর বিগেস্ট বন্যা হলো বাংলাদেশ, কিবরিয়া সাহেব তখন ছিলেন ফাইন্যান্স মিনিস্টার। আই রিমেম্বার কিবরিয়া সাহেব স্পেসিফিকলি PKSM কে বললো যে ইউ গেট ইনভলভ, আপনারা জানাই ব্যাংক ট্যাঙ্ক পারবে না এগুলো করতে। সো আমি একটা অদ্ভুত, এটা ব্যাংক করবে, সরকার করবে, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি করবে, why not these MFIs? They should have BRAC করছে নিশ্চয়ভাবে, there are so many. এটা এক নাম্বার, এটা দিস ভেরি আনফর্চুনেট পলিসি স্ট্যান্স অফ দি গভর্নমেন্ট। আর আমি জানি পলিটিশিয়ানদের, যখন আমি এনজিও গুলো ডিজি ছিলাম, বা ধরেন দেখি ডিজি সাহেব কয়টা এনজিওকে কাট করে ফেলেন, তো কয়টাকে ধরে নিয়ে আসেন, লাইসেন্স ক্যান্সেল করে, এই অ্যাটিটিউড এখনো আছে। যখন আমি সংসদীয় কমিটিতে যখন আমি যেতাম এই সমস্ত কথাবার্তা বলতে, এখন এটা আছে ইভেন গভর্নর। সেকেন্ড হলো আরেকটা প্রশ্ন আসছে কিসের জন্য, আমি একটু বলতে চাইছিলাম। সেকেন্ড ইস্যু রিভার্স মাইগ্রেশন। রিভার্স মাইগ্রেশন, এটা তো ক্লাসিক মাইগ্রেশন, এটা আগে মাইগ্রেশন হ্যারি স্টুডারো মডেলের মাইগ্রেশন, ওয়েজ ডিফারেন্সিয়াল এমপ্লয়। এখন যেটা করতে হবে, প্লিজ মেক দ্য রুরাল সেক্টর ভায়াবল, মোর অ্যাট্রাক্টিভ। সো এমপ্লয়মেন্ট, ইনকাম জেনারেশন, কোয়ালিটি অফ লাইফ, রুরাল সেক্টর, আই থিঙ্ক দিস নট এ ব্যাড ইস্যু। জোর করে ওদেরকে রাখা যাবে না, বাট একবার যখন ওরা গেছে, গিভ দেম দ্য অপরচুনিটি। এখন আমার মনে পড়ে, এখন ইউ নো দ্য ফেমাস থিওডর শুলস, who got a Nobel Prize transforming traditional agriculture. His motto was make the rural sector more attractive. Attractive মানে দৃষ্টিনন্দন না, গাছপালা লাগিয়ে মেয়র সাহেবরা যেটা বলেন আর কি, লাইফস্টাইল লাগিয়ে না। অ্যাট্রাক্টিভ মানে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস, কোয়ালিটি অফ লাইফ, টিচার, এডুকেশন সিস্টেম, এগুলো করলে কিন্তু ইটস নট এ ব্যাড ইস্যু। রুরাল মাইগ্রেশন কিছু বরং আই থিঙ্ক এটা কোভিডের ফলে একটা কিন্তু ন্যাচারাল একটা ইস্যু হয়েছে। উই শুড সিজ দ্য অপরচুনিটি অফ দ্যাট to make the rural sector more viable. Thank you. Good. Wonderful. Anyone else wants to come in on these issues?
মালিহা, হ্যাঁ মালিহা কাদের। আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম, রিভার্স মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমাদের খুব একটা ইন্টারেস্টিং ট্রেন্ড আমরা দেখেছি। যখন লকডাউনের সময় ছিলাম, আমাদের অনেক ইঞ্জিনিয়াররা ওরা দেশে চলে গেছেন, বিকজ মোস্ট অফ দ্য পিপল আর অ্যাকচুয়ালি ফ্রম আউটসাইড ঢাকা। অ্যান্ড আমাদের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা ডিজিটালি কাজ করি, এখনো আমরা সপ্তাহে 3 দিন অফিস করছি, অন্য সময় বাসা থেকে করছি, চাইলে আমরা বাসা থেকে পুরো করতে পারি এরকম। সো দে ওয়ার ওয়ার্কিং ফ্রম দেয়ার ভিলেজ হোমস অ্যান্ড কন্ট্রিবিউটিং অ্যাজ ওয়েল। So যেটা কিনা at a bigger level, there are certain skill sets. I mean, the human resource is our biggest resource. There are certain skill sets, programming, digital media advertising, অনেকগুলো কাজ আছে যেগুলো কিন্তু বাসা থেকে বসে যে কোনো জায়গা থেকে বসে করা যায়। সো সেজন্যই যদি আমরা অনেক বিগার এই জিনিসগুলো যদি আরো আমাদের বাড়তো, এই স্কিল সেটগুলা, এই ট্রেনিং হতো, তাহলে মানুষ কিন্তু ওই গ্রামে বসেই at a lower cost of living ঢাকা শহরে চাকরি করতে পারতো। That would have helped overall the country. সো সেটা আমরা দেখেছি। আরেকটা বলবো, আমাদের টাকা পয়সা ডিসেমিনেশন নিয়ে কথা হচ্ছিল, গভর্নমেন্ট শুড অ্যাভয়েড গিভিং মানি দেমসেলভস ইনস্টেড অফ বিং ভায়া অ্যান এজেন্ট। স্টার্টআপের ক্ষেত্রে বলি, যে ফান্ড হচ্ছে, আমি মনে করি যে নিজেরা গভর্নমেন্ট ডিরেক্টলি ইনভেস্ট করতে না, যে গভর্নমেন্ট শুড পিগিব্যাক অন দ্য ডিউ ডিলিজেন্স ডান বাই দ্য প্রাইভেট সেক্টর, particularly as it relates to startups কিন্তু সবাই বোঝে না। মানে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড স্পেশালাইজ ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট এ স্টার্টআপ ইজ, এই কোম্পানিগুলো ধারা কিরকম হয়, হাউ লং ইট টেক্স টু গেট এ রিটার্ন অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন্স, রাইট? প্রাইভেট ইকুইটিরা যেরকম আরো বড় কোম্পানি দেখে। সো গভর্নমেন্ট যখন স্টার্টআপে টাকা দেওয়ার কথা চিন্তা করে, ইট শুড নেভার বি দ্য গভর্নমেন্ট ডিরেক্টলি, বিকজ এক হলো ইটস এ নিউ এরিয়া অল টুগেদার। Government does not have resources who understand what a startup is. হয়তো হাতে গোনা একজন দুজন আছে, they cannot do all the work themselves, and it's not easy, it's complicated. So সেজন্য গভর্নমেন্টের উচিত প্রাইভেট সেক্টরে কারোর সাথে পার্টনার আপ করে, এবং সেটা আমি বলবো যে বিদেশি ভিসি, বিকজ দে হ্যাভ, বিদেশি ভিসিরা কিন্তু আসতে চায় বাংলাদেশে, there are VCs, they are looking for kind of a local partner. So গভর্নমেন্ট যদি ওরকম বিদেশি ভিসির সাথে হয়তো একটা লোকাল ব্যাংকও নিয়ে যদি লোকাল পার্টনারশিপে আসে, দেন যে টাকাগুলো যাবে সেগুলো সঠিক জায়গায় যাবে, অ্যান্ড ইট উইল অ্যাকচুয়ালি হেল্প দ্য ইকোসিস্টেম। আদারওয়াইজ ডিসেমিনেশনের প্রবলেমটা ডিউ টু ল্যাক অফ নলেজ অ্যান্ড হোয়াট এভার আদার রিজনস উইল কন্টিনিউ। এই ধরনের কোনো একটা কি এক্সাম্পল সাকসেস স্টোরি কি এখনো হয়েছে, এই যে আপনি যে এক্স্যাক্টলি বললেন, বিদেশি ভিসি গভর্নমেন্ট সাপোর্ট? না, বিদেশে আছে অ্যাজ অফ নাও, বাংলাদেশে বলছি। বাংলাদেশে স্টার্টআপ বাংলাদেশ মাত্র শুরু হয়েছে, মাত্র হলো, এটার মানে ইনকর্পোরেশনই হলো ধরেন 1 মাস হলো। সো আমরা আশা করি যে ওনারা দে হ্যাভ অল দ্য গুড ইন্টেনশনস, সো আশা করি যে ওনারা এরকম ভাবে কনসিডার করবে ব্যাপারটা। আচ্ছা, ওকে। সো আমরা মোটামুটি আই হোপ উই আর ডুইং গুড ইন টার্মস অফ টাইম, বিকজ দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য এফিসিয়েন্সিজ, স্কিল সেটের মধ্যে একটা মেকিং গুড ইউজ অফ টাইম। একটা ইস্যু যেটা মালিহা কাদের তুলেছিলেন অ্যাবাউট স্কিল গ্যাপ, আই এম শিওর ফারুক হোসেনের জন্য এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কনসার্ন, স্কিল সেটের ইস্যুটা। এইখানে আই অলসো ওয়ান্ট টু ব্রিং ইন সালেহুদ্দিন অ্যান্ড মোয়াজ্জেম অলসো, একটা লার্জার আছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি, হোয়াট ইজ আওয়ার ন্যাশনাল অ্যাটিটিউড টু দি হোল ইস্যু অফ স্কিলস। আপনি যদি বর্তমান বাস্তবতাটা দেখেন, একজন জাস্ট থিঙ্ক, গো ইনসাইড দ্য ব্রেইন অফ এ ইয়াং পারসন when he is looking at society, এখন আমরা দেখছি সবচেয়ে প্রেফার্ড জব হচ্ছে গভর্নমেন্ট জব। দিস ইজ এ নিউ রিয়ালিটি। হোয়াট ইজ দ্যাট সিগন্যাল কিন্তু দিচ্ছে? আমরা ইনসেন্টিভ যেমন তৈরি করেছি, দ্য মোস্ট অ্যাট্রাক্টিভ দিবে, তারপরেও করবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা বলছেন, মালিহা কাদের আপনার বক্তব্যে আপনি বলেছেন, ফারুক হোসেন আই এম শিওর উড অলসো এগ্রি, দ্যাট মোয়াজ্জেমরা আপনারা রিসার্চ করেও দেখেছেন দ্যাট আমাদের দেশের মধ্যে বাইরের লোকজন, অনেক স্কিলস লোকজন কাজ করছে, বিকজ লোকাল স্কিলসটা আমাদের নাই। এই একটা বাস্তবতা আছে। সো এই ইস্যুতে আই উড লাইক ইউর রিফ্লেকশনস, যে ওয়ের আর উই অন দিস, আমাদের অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস দ্য হোল ইস্যু অফ স্কিলস। প্রজেক্টের অভাব নাই, কিন্তু হাউ শুড উই মেক এ ব্রেক থ্রু হিয়ার? কোনো আইডিয়াস অ্যান্ড your reflections on this? Wants to go? ফারুক হোসেন, আপনি কি শুরু করতে চান? আমি শুরু করছি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এইটা একটা আমাদের জন্য একটা সবচেয়ে বড় ইস্যু ফ্র্যাঙ্কলি। আমাদের এখানে আপনি যদি বললেন যে আমাদের, আমি যেহেতু টেক্সটাইলকে রিপ্রেজেন্ট করছি এখানে, এটা বলে আমি শুরু করছি যে আমাদের কিন্তু লাস্ট 40 ইয়ার্সে আমাদের কিন্তু একটা স্ট্রেংথ আমরা তৈরি করেছি।
আমরা 40 years of our experience আছে, আমরা প্রাইসে কম্পিটিটিভ, আমরা কোয়ালিটি এখন খুব ভালো, যে আমাদের ভালো ওয়ার্কফোর্স আছে, আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এনজয় করছি বাংলাদেশে, বিকজ আমাদের ওয়ার্কফোর্স less than 40 years এর below 40 years এজের 70% উপরে আমাদের পপুলেশন আছে। এখন আমাদের যে একটা বড় ইস্যু ছিল ওয়ার্কপ্লেস সেফটি, now our factories, our industries are safest in the world, এটা একদম proven and এটা মনিটর করছে। গ্রিন ফ্যাক্টরি, হাইয়েস্ট নাম্বার অফ গ্রিন ফ্যাক্টরি ইন বাংলাদেশ। তারপরে কমিটমেন্ট, আমরা এখন অন টাইম ডেলিভারি দিই, আমরা কমিটমেন্টটা ঠিক মতো রাখছি। মার্কেট অ্যাক্সেস, আমাদের ভালো মার্কেট অ্যাক্সেস আছে, আমাদের ডিউটি ফ্রি অ্যাক্সেস আছে, মার্কেট অ্যাক্সেস আছে, ভার্সাটিলিটি, ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ, এই এরিয়াগুলো কিন্তু আমাদের সুন্দরভাবে আমরা তৈরি করেছি। আমাদের এখন সবচেয়ে বড় প্রবলেম হয়ে গেছে স্কিল। এই স্কিলের জন্য কিন্তু আমরা আমাদের মধ্যে যেটা করেছি, আমরা নিজেদের মধ্যে যেটা করতে পেরেছি, আমরা অনেকগুলো ট্রেনিং সেন্টার করেছি, ট্রেনিং সেন্টার গুলো চাচ্ছি। আর উপরের দিকে মানে আমরা যদি বলি যে যেমন ফ্যাশন ডিজাইনার থেকে শুরু করে মার্চেন্ডাইজার, আমরা নিজের একটা ইনস্টিটিউট শুরু করেছিলাম। এখন আমাদের বিইউএফটি, বিজিউ ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন টেকনোলজি যেটা আছে, এখানে কিন্তু এখন মোর দেন 5000 স্টুডেন্ট আছে। তো সেটা কিন্তু আমরা নিজেরা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে শুরু করছি, এবং এখান থেকে আমরা মনে করি যে গ্র্যাজুয়ালি এখান থেকে আরো স্টুডেন্ট আসবে, বাট এখনো সেই স্কিলটা তাদের থেকে আমরা পাচ্ছি না, রিটার্নটা পাচ্ছি না। বাট একটা জিনিস যে এখনো কিন্তু অনেক ক্রিটিসাইজ হয় যে বাইরে থেকে প্রচুর এক্সপ্যাটরা আছে, কেউ বলে $10 billion নিয়ে যাচ্ছে, কেউ বলে $8 billion আছে। দিস ফ্যাক্ট আর নট কারেক্ট। মানে এখানে আর আমাদের যখন আগে $3 billion ছিল, ইভেন 10 বছর আগেও আমাদের $1 billion এক্সপোর্ট ছিল, $11 billion এক্সপোর্ট ছিল। এখন কিন্তু সেটা লাস্ট ফিনান্সিয়াল 34, এবার কমে যে 28 হয়েছে বিকজ অফ কোভিড। সেখানের কিন্তু 5 years আগে যে ফরেন এক্সপার্টরা, বাইরের এক্সপার্টরা কাজ করতো, এক্সপার্টরা, তার থেকে কিন্তু কোনো সংখ্যা বাড়ে নাই, কিন্তু আমাদের কিন্তু $11 billion থেকে কিন্তু আমরা $34 billion গেছে। সুতরাং আমাদের নাম্বার কিন্তু বাড়ে নাই। বাট আমি মনে করি আগামীতে এই নাম্বারগুলো আমরা কমাতে পারবো, বিকজ আমরা নিজেরা এই যে ইনস্টিটিউট গুলো করেছি, ট্রেনিং সেন্টার করেছি, এবং এগুলো নিয়ে আমরা আমাদের আরেকটা গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো এখন মোর ভোকেশনাল ট্রেনিং, টেকনিক্যাল স্টাডিজ, এইসব। কিন্তু আমাদের মাইন্ডসেটটাই প্রবলেম ছিল। আমাদের সোশ্যালি একটা মাইন্ডসেট ছিল যে বিয়ে করার জন্য ছেলেকে হয় তাকে MBA হতে হবে, বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, ডাক্তার হতে হবে। সে একজন মেকানিক হলে, টেকনিশিয়ান হলে তার মনে হয় ভালো বিয়ে আসবে না, এরকম একটা মাইন্ডসেট আমাদের ছিল। এটা আমার মনে কিছুটা হলো চেঞ্জ হওয়া শুরু হয়েছে, বিকজ দ্য মেকানিক্স আর আর্নিং মোর মানি, দ্য টেকনিশিয়ানস আর আর্নিং মোর মানি। সো এই জিনিসগুলো যেগুলো আমরা দেখতে পাই যে জার্মানি, দেখতে পাই জাপানে, দে হ্যাভ মোর মেকানিক দেন গ্রাজুয়েট MBA অর গ্রাজুয়েট যেতে। সো এই এরিয়াগুলোতে আমাদের এখনো আমাদের স্কিলে অনেক পিছিয়ে আছে। আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই। আমাদের ধরেন নিটিং মেশিন আছে, উইভিং মেশিন আছে। আপনি যে কোনো দেশে যান, কোরিয়াতে যান, বা বেশি দূর না ভিয়েতনামে যান, ওখানে একটা মেয়ে 6টা মেশিন চালায়। আমাদের এখানে এখনো উইভিং মেশিন বা নিটিং মেশিন 2টা মেশিন একজন চালায়, আবার তার জন্য একজন আবার হেল্পার লাগে। তো এই এরিয়াতে আমরা এখনো সেটা কমাতে পারি না, বিকজ এই প্রেশারটা আসলে এখানে ইটস এ ভেরি সেন্সিটিভ ইস্যু। যখনই এটা নিয়ে কথা বলা হয় তখনই কিন্তু চলে যায় যে আমরা ওয়ার্কারদেরকে ফোর্স করছি, তাদেরকে প্রেশার দিচ্ছি। এন্ড সব দিক থেকে আমার মনে হয় যে আমরা মিডিয়াতেও সেই জিনিসটা দেখি, যে মিডিয়াতেও সেই জিনিসগুলো চলে আসে যে জোর করে কাজ করানো হচ্ছে, জোর করে এই জিনিস হচ্ছে। বাট রিয়েলিটিতে আপনি যদি দেখেন যে আমাদের এখানে ভিয়েতনামে কিন্তু ফ্যাক্টরি সাইজ ইজ নট অল বিগ, বাট তাদের ওখানে 1200 ফ্যাক্টরি এক্সপোর্ট করে $34 billion। আমাদের এখানে কিন্তু মোর দ্যান 3000 ফ্যাক্টরি কিন্তু আমাদের $34 billion করে। আমাদের এফিসিয়েন্সি, প্রোডাক্টিভিটি এখন অনেক কম আছে, বাট ইট ইজ ইমপ্রুভিং। বাট একটা জায়গায় যে আমরা আটকে গেছি, আমরা এখনো সেই জায়গায় কিছু এক্সটার্নাল প্রেশারের মধ্যে আমরা থাকি, যে কারণে ল অ্যান্ড অর্ডারের একটা প্রবলেম হয়। যে কোনো জিনিসে যদি এটা সিস্টেমে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়, তখনই ফ্যাক্টরির মধ্যে প্রবলেম হয়। ফ্যাক্টরিতে আই এম শিওর, এগুলো আমি খুলে বলছি না এখানে, বাট আপনারা বুঝতে পারছেন যে কি ইস্যুগুলো, দিস আর রিয়েলিটি। বিকজ আমি বিজেপিতে
লাস্ট সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল, আমি অ্যাজ এ ট্রেড বডি লিডার হিসাবে, বাট আমি অ্যাজ এ ম্যানুফ্যাকচার, বিকজ আমাদের সবচেয়ে জিনিস হলো যে আমরা নিজেরা ইনভলভ, মানে আমরা একটা কথা, আমি একটা কথা বলি যে আমরা গ্যালারিতে বসে ক্রিটিসাইজ করি, আমরা মাঠে খেলি। সো খেলে আবার গ্যালারিতে বসেও খেলা দেখে আবার মাঠে যেও খেলি। সো বাইরে থেকে গ্যালারি থেকে অনেক কিছু ক্রিটিসাইজ করা যায়, বাট আমরা সবসময় কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম চাই। সেই কারণে, এবং আমি মনে করি যে আমাদের কিন্তু অনেক স্ট্রেংথ আছে এবং আমাদের অনেক অপরচুনিটি আছে। আমাদের যেমন ক্রিটিসিজম হয়, আমি জাস্ট আরেকটু অ্যাড করি যে আমাদের ক্রিটিসিজম হয় যে আমরা মাত্র 5টা প্রোডাক্টের মধ্যে আছি, 74% আমরা 5টা মেইন প্রোডাক্টে আছি, আমরা অন্য প্রোডাক্টে যেতে পারি না। আমরা এখনো কিন্তু গ্লোবালি যদি বলেন যে 74% প্রোডাক্ট আমাদের যে এক্সপোর্ট হয় সেটা কটন বেসড গার্মেন্ট, কিন্তু গ্লোবালি এটা 30 ইয়ার্স আগে ছিল টোটাল প্রোডাক্টের গার্মেন্ট প্রোডাক্টের 74% কটন বেস ছিল, এখন কিন্তু ম্যানমেড ফাইবার চলে আসছে 70%, কিন্তু আমরা কিন্তু সেখানেই থেকে গেছি। তো এই জিনিসগুলো একদিকে যেমন আমরা চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য, বাট এগুলো কিন্তু আবার অপরচুনিটি গ্রো করার জন্য। এবং সেই কারণে যে আমরা যে গত লাস্ট 40 ইয়ার্সে যে জিনিসগুলো আমরা অ্যাচিভ করেছি, যে জিনিসগুলো আমরা বিল্ড করেছি, এটার কিন্তু একটা খুব ভালো সুযোগ আছে যে একদিকে এমপ্লয়মেন্ট আরো ক্রিয়েট হবে, এক্সপোর্ট আর্নিং হবে, এবং এই জিনিসগুলো কিন্তু একদিকে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, সোশ্যাল এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে, আরেকদিকে তো ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, ওমেন ইয়ে তো আছেই। Thank you so much. আপনি, I think you are hinting at একটা, এখানে তো in a way আজকে 4 জন প্যানেলিস্টের half is on the private sector side, half is on the academic sector side, but I think দুই দলই গ্যালারিতেও বসে এবং মাঠেও খেলে, বাট ভিন্নভাবে খেলে আর কি। গবেষকরা I'm sure can claim that আমরা তো মাঠে খেলি by trying to find the reality কি হচ্ছে। So I guess, but I think what is possibly is needed যে স্কিল ইমপ্রুভ করা খুবই জরুরি, প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করা খুবই জরুরি, and we need a healthier debate between the private sector, between the social sector, that we cannot just do in a sort of a non-debate actually. It's not helping anyone. At the end of the day, worker, আমরা low cost worker দিয়ে মিডল ইনকাম বাংলাদেশ হবে না অ্যাকচুয়ালি, হাই ওয়েজ ওয়ার্কারে যেতে হলে দে হ্যাভ টু ইমপ্রুভ দেয়ার প্রোডাক্টিভিটি। সো আই গেস লেটস সি এই ধরনের আজকে ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস যে ধরনের ওয়েবিনার করছে, ফিউচারে হোপফুলি the debate should be more healthier. It cannot be because we are all united on that part, that we need to have skill set, we need to improve our productivity. Who wants to come in now? Mr. Chairman, on this issue যে আমাদের আমার যেটা বক্তব্য হলো, স্কিল ডেভেলপমেন্ট এগুলো আকাশ থেকে আসবে বা অ্যাডহক মেজার দিলে কোনো লাভ হবে না। Skill development, it has to be related to the education and training system, the whole country. ওটাই যদি গলত থাকে আমাদের, তো এডুকেশন সিস্টেম তো এরকম জেনারেল এডুকেশন যাবে লোকজন, তারপর হিসেব করবে। অতএব যেটা হয়েছে বাংলাদেশে আনফর্চুনেটলি একবার চেষ্টা করা হয়েছিল অনেক আগে ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং, যে কি ধরনের লোক দেশে কি রকম কনটেক্সটে কি ধরনের স্কিল লাগবে, সেটার সাথে আমরা ম্যাচ করে কি এডুকেশন কি স্কিল লাগবে, সেটা যদি না করা হয় আমরা দিতে থাকবো। ভিটিআই হয়েছে অনেক, তারপর বহু টেকনিক্যাল ট্রেনিং ওরাও চার্ন আউট করছে দিচ্ছে, কিন্তু কতটুকু ডিমান্ড, ইট হ্যাজ টু বি দেয়ার হ্যাজ টু বি সাম কাইন্ড অফ এ প্রজেকশন। আমার এটা ডিটেইল এক্সারসাইজ করা দরকার। আমি দেখি নেব ইভেন প্ল্যানিং কমিশন এটা করে, কারণ এডুকেশন স্কিল। I had a very major work for ILO. I did it for a couple of years back. ILO bank education skill competition. এই এক্সারসাইজ কিন্তু আজ থেকে 20 বছর আগে আমি করেছিলাম, এটা হয় নাই আনফরচুনেটলি। সেকেন্ড হলো ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার। এখন যেটা বলে যে সবাই তো বিসিএস এ যাবে, আমাদের সময় কয়জন বিসিএস এ যেতাম আর বাকিরা সব ইঞ্জিনিয়ারেরা রিক্সা দিতে। এখন ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার এত লবসাইডে, শুধু ম্যাটেরিয়াল ইনসেন্টিভ না, সোসাইটিতে ইনসেন্টিভ। একজন যদি ভালো ইঞ্জিনিয়ারও হয়, যত দক্ষই হোক, একজন সচিব উপসচিব আর তার নিচের সচিব যখনই ঘোরাঘুরি করবে তাকে সালাম দিবে 10 বার। অতএব এটা take an example যেটা ফারুক সাহেবরা জানে, a master craftsman in Singapore, even আমি কেরালা দেখি, master craftsman is as important, as respected as the permanent secretary there.
সে তো একই সম্মান পায়, একই সুযোগ খালি টাকা দিলে তো চলবে না, তাকে পিছনে বসতে দিবেন মিটিং এ গেলে, আরে এই যে শ্রমিক আসছে একজন মাস্টার ক্রাফটম্যান, ওরে বসতে বলো, হাতুড়ি বাটাল ছাড়া কিছু জানে, তো এটা তো হবে না। ইউ হ্যাভ টু রিকগনাইজ যে তার ভ্যালু, তার স্টার, দেন পিপল উইল বি, শুধু টাকার জন্য অনেকে যাবে না, তাহলে যে আমিও তো সে একই সম্মান পাই। আই থিঙ্ক দ্য অ্যাটিটিউড, দ্য সিস্টেম হ্যাজ টু বি দেয়ার টু বি ইভলভ, দ্যাট দিস শুড বি রিকগনাইজ। খালি আমরা প্রোডাক্টিভ বাড়াবো, আপনি বেতন বেশি পাবেন, তাই বহু ভালো ভালো লোক, ব্রাইট লোকেরা কিন্তু এই সমস্ত হবে বা মানডেন জব অনেক সময় মনে করে যে এটা আসবে না। ধন্যবাদ। Thank you, Saleh bhai. And I think, yeah, you are hinting at this. Are we, in fact, সবার কাছে একটা প্রশ্ন থাকছে, আমরা কি একদিকে এই ধরনের উদ্যোগী সেক্টরস গুলো উঠছে, রেজিলিয়েন্ট স্পিরিটের কথা আমরা বারবার বলছি, at the same time আমরা একটা কি bureaucratic dominance-এর একটা social reality তৈরি করছি কিনা, which may be counter to the, I mean, efficient bureaucracy of course is central to একটা ইয়ের জন্য, but এক ধরনের bureaucratic dominance-এর একটা reality may act against the overall all right, I don't see, হ্যাঁ বলেন। জি এখন শোনা, কথা শেষে একটু শোনা যায়। হ্যাঁ, কে মোয়াজ্জেম একটু কেটে গেছে, সরি আমি বলেন জিল্লুর শেষে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, আমি জিল্লুর ভাইয়ের কথাকে দুটো ভাগ করে বলতে চাই। একটি হলো স্কিল সম্পর্কিত আগের প্রশ্নটি, আর দ্বিতীয়টি হলো সেই জায়গায় আপনি ব্যুরোক্রেসির সঙ্গে এর একটা লিকেজ দেখাতে চেয়েছেন। আমি দুটো প্রশ্ন আলাদা করে যদি একটু বলি। প্রথম বিষয়টা যে আমরা সিপিডি থেকে প্রতি বছর গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্টের অংশ হিসেবে ব্যবসায়ীদের একটা জরিপ করি। সেখানে আমি যদি 2010 বা তার আগের ব্যবসায়ীদের মূল সমস্যা কি এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় ব্যবসায়ীরা কিন্তু তখনও স্কিলকে এত বা স্কিল লেবার ফোর্সকে এত গুরুত্ব দিতেন না। তখনও এটা 15টার ভিতরে তাদের র্যাঙ্ক ছিল 13 নম্বর 14 নম্বর এরকম। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমরা এই স্কিল লেবার ফোর্সের র্যাঙ্ক তারাই দিচ্ছেন, সমস্যাটি বাংলাদেশে এটা এখন 6 নম্বর 7 নম্বরে উঠে এসছে। অর্থাৎ আস্তে আস্তে করে স্কিল লেবার সেটের ঘাটতিটা ব্যবসায়ীরাও কিন্তু তারা উপলব্ধি করছেন যে হ্যাঁ আমাদের এখানে স্কিল লেবার ফোর্স না থাকার জন্য তারা ব্যবসা সম্প্রসারণে তাদের কেমন সমস্যা হচ্ছে সেটি তারাও আসলে রিয়েলাইজ করছেন। দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলতে চাই গার্মেন্টস সেক্টর নিয়ে, গার্মেন্টস সেক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে যেটি অভিজ্ঞতা সেটি হলো যে বিদেশিদেরকে যাদেরকে এখানে নিয়ে কাজ করানো হচ্ছে তাদের সাথে আমাদের লোকাল যে প্রফেশনালসরা তাদের মধ্যে এখনো আসলে গুণগতভাবে একটা পার্থক্য রয়েছে, এবং সে কারণেই আমাদের ব্যবসায়ীরা আসলে বিদেশি প্রফেশনালসদেরকে বা টেকনিশিয়ানসদেরকে তারা ব্যবহার করতে চাচ্ছে। সমস্যাটি হচ্ছে যে ওই যে কারণগুলোতে পার্থক্যগুলো হচ্ছে এর অধিকাংশগুলোই আসলে সফট স্কিল নেচারের। অর্থাৎ হয়তো মানে মেইন কাজটি হয়তো মোটামুটি আমাদের লোকাল স্কিল যারা তারাও জানেন, কিন্তু সেটির প্রেজেন্টেবিলিটি অথবা সেটিকে এক ধরনের কম্প্রিহেন্সিভলি দেখার যে ক্যাপাসিটি সেই জায়গাগুলোতে আমাদের যারা এখানকার লোকাল যারা রয়েছেন তাদের এক ধরনের ঘাটতি রয়েছে, যে কারণে দেখা যাচ্ছে আমাদের ব্যবসায়ীরা লোকাল এন্টারপ্রেনারদের লোকাল স্কিল প্রফেশনালসদের চেয়ে বাইরেরদেরকে নিচ্ছেন, এমনকি দুগুণ টাকা বেশি দিয়েও তাদেরকে নিচ্ছেন, কেননা তারা সেটা তাদেরকে নিয়ে মনে করেন যে হ্যাঁ তারা সেখান থেকে উপকার পাচ্ছেন। এই জায়গাটিতে আমি আসলে মনে করি যে অ্যাসোসিয়েশন পর্যায় থেকে একটা পুশ করবার দরকার আছে। আমরা একটা স্টাডি করেছিলাম 2018-তে, সেখানে আমরা বলেছি যে মিনিমাম স্কিল রিকোয়ারমেন্ট গুলো যদি ম্যান্ডেটরি করে দেওয়া হয় বিভিন্ন পজিশনের জন্য, সেটা যদি কাটিং মাস্টার হয়, সেটা যদি ডিজাইনার হয়, সেটা যদি মার্চেন্ডাইজিং এর কোনো উপরের পজিশন হয়, সে সব ধরনের পজিশনগুলোর জন্য যদি স্কিল রিকোয়ারমেন্ট ট্রেনিং রিকোয়ারমেন্ট এগুলো যদি ম্যান্ডেটরি করে দেওয়া হয়, তাহলে আমার ধারণা যে একটা টাইম ল্যাগে আস্তে আস্তে লোকাল লেভেলেও ওই ডিমান্ড গুলো তৈরি হবে এবং লোকাল লেভেল ওই ধরনের ট্রেনিং দেবার জন্য ইনস্টিটিউশন গুলো রেডি হবে। ফলে এখন যেহেতু স্কিল সেট গুলো রেডি না, ফলে ওই ধরনের লোকাল ইনস্টিটিউট গুলো সেভাবে ক্যাপাবল না বা আসছে না, এবং ফরেন ইনস্টিটিউট গুলো এখানে তাদের মার্চেন্ট জয়েন্ট ভেঞ্চারে কিছু করা সেটাও আসলে সেভাবে তারা খুলছেন না এখানে। ফলে আমাদের কাছে মনে হয় যে এটি ভাবতে পারেন বিজিএমএ বিকেএমএ থেকে যে মিনিমাম স্কিল রিকোয়ারমেন্ট, মিনিমাম একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন এবং ট্রেনিং রিকোয়ারমেন্ট এগুলোকে ম্যান্ডেটরি করে দিলে একটা টাইম গ্যাপে আমরা এই জায়গাগুলো থেকে উপকার পাবো।
এটা হলো আমার কাছে স্কিল পয়েন্ট থেকে। আর থার্ড একটা পয়েন্ট আমার ধারণা মিস মালিহা কাদের আরো ভালো বলতে পারবেন, আমাদের একটা দুর্বলতা রয়েছে যে স্কিল বলতে এখনো বড়ভাবে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনকে দেখানো হয়, এবং যে সাধারণ যারা রয়েছেন, যারা স্টুডেন্টস বা যারা এখন জব মার্কেটে ঢুকছেন, তারা এখনো সার্টিফিকেটকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে জবের ক্ষেত্রে আমি যতটুকু আমার সীমাবদ্ধ নলেজে যেটা জানি, যে এই একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনটা হচ্ছে 14টার ভিতরে মাত্র একটি। এই যে বাকি 13টি জিনিসের যে ঘাটতি এবং সেগুলোর জন্য যে তার আলাদা রকমের স্কিল থাকার দরকার, সেই জায়গাগুলোতে না নেওয়া হচ্ছে আমাদের ইনস্টিটিউটগুলো থেকে উদ্যোগ, না নেওয়া হচ্ছে ট্রেনিং এর জন্য। ফলে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে সকলে হাজির হচ্ছেন, যাকে আসলে কোনো কাজেই আমাদের প্রাইভেট সেক্টর ব্যবহার করতে পারছে না। আর সর্বশেষ যেটা আপনি একটা পয়েন্ট জিল্লুর ভাই, একটা পয়েন্ট বলে শেষ করি, সেটা হলো যে আপনি প্রফেশনালদের মধ্যে এখন ব্যুরোক্রেটদের ডমিনেন্সি দেখতে পাচ্ছেন। সেটিও আমার মনে হয় যে ভালো ছেলে পেলে যারা, তাদের ওই সেক্টরে যাবার ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রলুব্ধ করছে। আবার একই সাথে বেতন বাড়িয়ে দেওয়া, আগে প্রাইভেট সেক্টরের সাথে যে স্যালারি গ্যাপটা ছিল সেটা কমে যাওয়াটিও এক ধরনের তাদেরকে সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রলুব্ধ করছে। এবং প্রাইভেট সেক্টরে তারাও আসলে জব মার্কেট কিন্তু সেভাবে স্কিল লেবার ফোর্সের জন্য বা স্কিল প্রফেশনালের জন্য খুব যে বাড়ছে তা না। ফলে একটা পিরামিড শেপ হয়ে আছে, যেখানে স্কিল প্রফেশনালদের জায়গাটা কিন্তু অনেকটা উপরে গিয়ে ন্যারো হয়ে আছে। ফলে ওই জায়গাটাকে আমরা যদি না বাড়াতে পারি, তাহলে কিন্তু এই বাইরে চলে যাওয়া, দেশের বাইরে চলে যাওয়া বা গভর্নমেন্ট জবে চলে যাওয়া, এই জিনিসগুলো বা বেশি বেতন চাওয়া, এই প্রবণতাগুলো থাকবে। আমি Faruque Hossain and Maliha Quadir, as the representative of the private sector in this panel, একটা অনেস্ট প্রশ্ন করতে চাই and want a honest answer. আপনারা তো you have to deal with the bureaucrats বিভিন্ন প্রয়োজনে, I guess so, তাই না, নানাভাবে। What is your sense? ওদের ওভার টাইম আপনি যদি কোয়ালিটি বা রেসপন্সিভনেস বা আপনার যদি বুঝেন যে আপনাদের সমস্যাটা বুঝতে এবং সাপোর্টিভ অ্যাটিটিউড, এটা যদিও রেকর্ডেড, আই রিকোয়েস্ট এফি যে এটাকে ধরা হবে আর কি, এই পরের পার্টটা আনসারটা উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ইন ক্যামেরা, সেই হিসাবে। হোয়াট ইজ ইউর, না অ্যাকচুয়ালি জাস্ট জানতে চাচ্ছি যে আরই আমাদের ব্যুরোক্রেটদের কোয়ালিটিকে ওভার টাইম ইমপ্রুভ করছে অ্যাজ দি কান্ট্রি প্রোগ্রেসেস, অর ওয়্যার আর উই, বলেন। আমার মনে হয় যে কিছু ক্ষেত্রে ইমপ্রুভ করছে, আবার কিছু ক্ষেত্রে আমাদের জন্য খুব প্রবলেম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি একটা জিনিস বলি যে কোনো বিজনেস বা ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য আমাদের এই পারমিশন, লাইসেন্স এগুলা করতেই চলে যায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। ততদিনে একটা ইনভেস্টমেন্ট অলরেডি হাফ সিক হয়ে যায়। একটা উদাহরণ দিবেন যে একটা টাইপ অফ লাইসেন্স যেটা ধরেন আপনার মতো লেগেছিল, দিস ইজ অনেক দিন সময় লেগেছিল, তাহলে একটু বুঝতে সহজ হবে আর কি। জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল, লাইক এ বন্ড, লাইক আমাদের গার্মেন্টস এর জন্য আমাদের বন্ড লাইসেন্স, বন্ড লাইসেন্স অনেক সময়। আচ্ছা, বন্ড আচ্ছা, ওকে, ফাইন। আর যেটা হলো যে ফার্স্টে আমি যে কথাটা বলছিলাম, যেটা অনেক সময় লাগে। আর আরো যে প্রবলেমটা হয় যে বেসিক্যালি এই এরিয়াতে যেটা এসে দাঁড়ায় যে বিভিন্ন মিনিস্ট্রি থেকে, আমরা হয়তো সব মিনিস্ট্রিতে দরকার হয় না, বাট গার্মেন্ট সেক্টরে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য মিনিস্ট্রি দরকার হয়, মোস্ট অফ দ্য এরিয়াতে। যদিও কমার্স মিনিস্ট্রি একটা এরিয়া আছে, বাট অন্যান্য অনেক জায়গায় আছে। ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি একটা বড় এরিয়া, বিকজ আমাদের কাস্টমস রিলেটেড, পোর্ট রিলেটেড অনেক এরিয়াতে আছে। এইখানে যে জিনিসটা হয় যে দেখা যায় যে একজন চেঞ্জ হয়ে একজন ট্রান্সফার হচ্ছে, এই জিনিসটা কিন্তু একজন বুঝে উঠতে আমাদের ওই কাজগুলা করতে অনেক অসুবিধা হয়। সো ব্যুরোক্রেসির অনেক জিনিস আছে, প্র্যাকটিক্যাল এবং অ্যাকচুয়াল ওই সেই যে আগে নিয়মগুলো আছে, সেই নিয়ম থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারি না। সেই কারণে কিন্তু আমাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। এটা কিন্তু আসলে ব্যুরোক্রেসি আমাদের একটা খুব বড় জায়গা, যেখানে আমাদের টোটাল জিনিসটাকে স্লো করে দেয়। আমরা স্পিড আপ হই, কোনো স্পিড আপ কাজে লাগে না, বিকজ ব্যুরোক্রেসির এই জিনিসটা আসলে কিন্তু বিভিন্ন স্টেপে আটকে যায়, এখানে বিভিন্ন জায়গায় আটকে যায়, এবং এটা নিয়ে আমরা প্রচন্ডভাবে প্রবলেম ফেস করি। So I think what I understand যে আপনি যেটা বলছেন is not so much a question of the individual bureaucratic personal capacity. It's more like the process, the system, the coordination এর অভাব, ইত্যাদি ইত্যাদি। Maliha Quadir, do you have any addition to add here? Ji, my experience is similar.
কয়েকটা মিনিস্ট্রির সাথে কাজ করেছি, অ্যান্ড আই হ্যাভ ফাউন্ড ভেরি কেপেবল ইন্টেলিজেন্ট পিপল এভরিওয়্যার। সো আমাদের ক্ষেত্রে না একটু ডিফারেন্ট, আমাদের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা টেকনোলজি ইনেবলার, তো সেহেতু আমরা যখন আইসিটি মিনিস্ট্রির সাথে কাজ করি, they understand what we are saying, and it's a very big blessing for us. They really want to move forward and do things. They understand what ride sharing is, what food delivery is. But ধরেন যখন আমরা এটা অন্য একটা অফলাইন মিনিস্ট্রিতে আওতায় পড়ে যায়, তখন খুব ডিফিকাল্ট হয়, কারণ ওনারা হয়তো ওই মানে অত ডিপলি টেকনোলজিটাকে অতটা ওনারা জানেন না, ইটস বিকজ ইটস নট দেয়ার এরিয়া। সো সেই জন্য তখন ওই ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল যে একটা কি বলবো যে কমিউনিকেশন হবে, কোঅর্ডিনেশন হবে, ধরেন মৌখিকভাবে বিউরোক্রেটরা ওনারাও বুঝতেছে যে হ্যাঁ এটা আসলে আইনের এই জায়গাটা এরকম ছিল না, আমরা আসলে এটা মিন করিনি আপা, এটা এরকম হবে। হ্যাঁ, সো কিন্তু ওই সবই বুঝছে, আমরা সবই অ্যাগ্রি করছি, বাট ওই মেশিন, ওই যে প্রসেস অফ চেঞ্জ, প্রসেস অফ ফিক্সিং ইট, it gets stuck big time. আর চেঞ্জেস একটা প্রবলেম, যেটা আমার আগে ভাই বললেন, সেটাও একটা ব্যাপার। বাট আমাদের জন্য পার্টিকুলারলি হলো যে এখানে যদি আইসিটি মিনিস্ট্রি, যে আমাদের রিলেটেড যা যেসব জায়গায় কাজ করতে হয়, সেখানে যদি আইসিটি মিনিস্ট্রিকে যদি আরো অনেকভাবে এমবেড করা হতো ওই সমস্ত ব্যাপারে, তাহলে আমাদের জীবনটা আসলে অনেক ইজিয়ার হয়ে যেত। মানে ইটস এ জেনারেল প্রবলেম, ইটস এ গ্লোবাল প্রবলেম, বিকজ উই আর ইন এ নিউ ইন্ডাস্ট্রি। সো দুজনই আপনারা মোটামুটি একই কথা বলছেন, ইজ less the individual qualities of the bureaucrat, but more the process, lack of coordination, এবং পুরো সিস্টেমের একটু বুঝার গ্যাপ in certain parts of the system, etc. etc. আর corruption তো আছে, ওটা আমি খুলে বলতে পারছি না, corruption is there. Corruption is a big issue, and ওটা ঠিক but ওই স্কিল সেটটা তো বেড়েছে, I think, in a way, corruptionের স্কিল সেটটা। জিল্লুর ভাই একটা ছোট্ট তথ্য দেই, 2001 থেকে আমরা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস সার্ভে করছি। করাপশন কখনোই নাম্বার 1 to 3 এর নিচে কখনো নামেনি করাপশনের র্যাঙ্কিং, এবং অধিকাংশ বছর করাপশন নাম্বার 1 ছিল, অর্থাৎ বিজনেসের ইম্পেডিমেন্টস হিসেবে। ফলে এটা সব সময় এই চ্যালেঞ্জটা রয়েছে, বিজনেসে এটা অ্যাড করে। হ্যাঁ, এটা কস্ট অফ ডুইং বিজনেসের একটা কম্পোনেন্ট হয়ে গেছে এখন, একটা বড় কম্পোনেন্ট। ওকে, আই সি। ওকে, সো আই থিংক এখন টু মোর অর লেস গোইং টুয়ার্ডস দি ক্লোজিং এর দিকে যেতে, লেটস ফোকাস ফাইনালি অন দি, এতক্ষণ তো আমরা অ্যানালিসিস করলাম, তাই না? এখন লেটস ফোকাস এ লিটল অন আওয়ার মুড, কারণ মুড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ভাবমূর্তি যেমন ইম্পর্টেন্ট, mood is also important. মানে mood means that how actively you are engaged. So what do you think? আমাদের how is our mood? আমরা কি on a scale of 0 to 10 আমাদের মুডটা কোথায় আছে? আমরা কি focused on recovery? আমরা কি focused on still যে COVID-19 এর যে একটা অজানা ইয়ে আছে না, একটা impact? This is such a different type of pandemic crisis. What is our mood? Because mood, I think, is so important. যে আমাদের are we confident, are we optimistic? Optimism scale এ আপনি where would you place yourself? 0 to 10 যদি ইয়ে করি একটা স্কেলে, and anyone likes to go, and I will also invite the Financial Express persons also to share their optimism index with us. Moazzem, where are you on the optimism index? আমরা আসলে প্রথমেই একটা ডিলেমা থেকে বেরিয়ে এসেছি, যেটা বলা হচ্ছিল জীবন এবং জীবিকা। সেই ডিলেমাটা একটা সময় পর্যন্ত আমাদের এখানে বেশ বড়ভাবে চেপেছিল, এবং যখন আমরা টের পেয়েছি যে এই কোভিড এর কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেশি, সেটা আমরা এখনো স্বীকার করি, মৃত্যু ঝুঁকি কম, যখন আমরা সেটা বুঝতে পেরেছি, সাথে সাথে আমাদের ডিলেমা চলে গেছে। ডিলেমা চলে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা সব ওপেন করে দেওয়া শুরু করেছি, এবং এখন বলতে পারেন যে অপটিমিজম স্কেলের পয়েন্ট থেকে আমি বলবো যে 5 এর উপরে আছে, 6 এর কাছাকাছি আছি, সেটি বলা যাবে এখন। এবং এখন আসলে সব সেক্টরের রিকভারি পজিশনটা সেম না, কেউ 6 এর রিকভারির ফেজে, কেউ 7 এ চলে গেছেন, কেউ এখনো 4 এ আছেন, বা কেউ 3 এও রয়েছেন, কিন্তু সবাই মোটামুটি রিকভারি ফেজের মধ্যে ঢুকে গেছেন। এবং এক্ষেত্রে ঝুঁকির মধ্যে একটা সাহসী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা কোভিড এর ভিতরেও ওপেন আপ করেছি, যেখানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এখনো কোভিডকে প্রায়োরিটি দিয়ে তারা এখনো লকডাউন করছে, বন্ধ করে দিচ্ছে। আমরা সেই ডিলেমা থেকে বেরিয়ে এসে
আমরা ওপেন আপ করে দেওয়ার কারণে এবং আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণেই সেটা করেছি, অনেক ধরনের সীমাবদ্ধতার কারণেই করেছি। নেয়ার ফলে যেটা হয়েছে যে আমরা এই যে পজিটিভ কিছু ইকোনমিক ট্রেন্ডের কথা IMF বা অন্যান্য সংস্থা বলছে, সেগুলো কিন্তু দিস ইজ সাম সোর্স অফ রিফ্লেকশন যে আমরা ওই জায়গা থেকে আমরা সুবিধাটা নিতে পারছি। তবে এটা ঠিক যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়ে গেছে। সো দ্যাটস এক ধরনের পপুলার মুড যে আমরা ডিলেমা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে ফেলেছি। সো উই ক্যান দো ওয়েদার দি ডিলেমা ইজ মুক্ত করাটা কি কতটুকু ঠিক কিনা টাইম উইল অনলি টেল, আমরা এখনো বলতে পারি না সেটা। হ্যাঁ প্লিজ ইমাম সাহেব, আপনি মিউটে, আপনার শুনতে পাচ্ছি না। The mood is eroded by boredom, sheer boredom. আচ্ছা আচ্ছা। Of having to sit tight at home and all of that. I've been trying hard to read. I've been trying hard to basically read some of the back issues of. I say back issues because these have accumulated. I've not been able to do so of the Economist. এবং আমি যেটা আমি মনে করি যে বোর্ডামটা যদি কিছু কোনো এটা অর্থনৈতিকভাবে বোর্ডামটা কিছুটা কাটতে পারে, যে আপনি দেখলেন যে টাকা পয়সা আসছে, আয় ঠিক আছে, আয়টা আমাদের এখনো পর্যন্ত বেতন আমরা আমাদের কাগজে দিয়ে যাচ্ছি আমরা ডিসপাইট সার্টেন নডস, কিন্তু some creativity is necessary এবং এখানে আর্ট লিটারেচার এইসবের রোল আছে এবং I feel and that is important, that is very very important. I think Imam Shahab for our panelists, হ্যাঁ না আমি জাস্ট একটু আপনি ফারুক সাহেবকে আনছি, he has raised a very important point which you haven't touched so far. আমরা entire ক্রাইসিসের ইকোনমিক কনসিকুয়েন্সেসটা মনে করছি is the only thing to consider, but he has also highlighted the social consequences. And আমরা তো দেখছি যেমন নারী নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে, there are other expressions of these consequences social, so those are also very important. Thank you Mr. Imam. Faruque সাহেব বলেন। জি, আমি যেটা বলবো যে আমাদের মুড বা আমরা পজিটিভ আমরা আমি বলবো যে 6 to 7 এর দিকে, and আমরা প্রথম থেকে একটু রিস্ক নিয়েছি এবং রিস্ক নিয়ে আমরা মনে করি যে we have taken the right decision, যেটা আমাদের জন্য ভালো হয়েছে, দেশের জন্য ভালো হয়েছে, and ultimately আমরা যদি ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট না শুরু করতাম, ইকোনমি যদি মুভ করানো শুরু না করতাম, তাহলে কিন্তু আসলে আমাদের ইকোনমির অবস্থা এবং দেশের অবস্থা অনেক খারাপ দিকে যেত। আমরা নিজের একটা জিনিস দেখেছি যে আসলে আমরা রিস্কটা নিয়েছিলাম এই কারণে যে আমরা যেহেতু আমাদের ওয়ার্কফোর্স গুলো যেহেতু মোস্টলি 18 to 35 এর মধ্যে আমাদের ওয়ার্কফোর্স, তাদের আসলে অল উই নো তাদের রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার সবকিছু ইমিউনিটি অনেক বেটার। এবং সত্যি কথা বলতে আমার পার্সোনালি আমার কয়েকটা ফ্যাক্টরির মধ্যে উই হ্যাভ অ্যাবাউট মোর দেন 3000 ওয়ার্কার, আমার একজন ওয়ার্কারেরও কেউ কোভিডে ইনফেক্টেড হয় না, আমার স্টাফ কয়েকজন হয়েছে। আমি আরো বলি যে আমাদের মালিকদের মধ্যে অনেকে হয়েছে, and few of us passed away, বেশ কয়েকজন মালিক মারা গেছে। ওয়ার্কারদের মধ্যে আমি জানি না, আমার রেকর্ড অনুযায়ী, আমি যেহেতু এখন বিজিএম বোর্ডে নেই, বাট এমনি যতদূর আমি জানি যে ওয়ার্কারদের মধ্যে ভেরি ফিউ ইনফেক্টেড হয়েছে। আমার ফ্যাক্টরিতে একজনও হয়নি, আমার অফিসে কয়েকজন হয়েছে, আর আমার কলিগদের মধ্যে অনেকে হয়েছে, তাদের ফ্যামিলিরা হয়েছে। বাট সবচেয়ে যে জিনিস হলো যে আমি মনে করি আমাদের বিজনেসটা যদিও এক্সটার্নাল মার্কেট, এক্সটার্নাল অ্যাটমসফিয়ারের উপরে ডিপেন্ড করে, বাট তারপরেও আমরা ভেরি পজিটিভ এবং আমরা বুঝেছি যে আমাদেরকে এই ব্যাপারে কেউ সাপোর্ট করতে পারবে না, আমাদের নিজেদেরকেই বিকজ গুড স্টক লট হয়ে গেলে এগুলো আসলে সেল করা যায় না। লোকাল যে অন্য ইন্ডাস্ট্রি আছে, স্টিল হোক, সিমেন্ট হোক, 6 মাস পরেও বিক্রি করা যায়, কিন্তু গার্মেন্ট যখন স্টক লট হয়ে যায় তখন কিন্তু 10% প্রাইসও বিক্রি করা যায় না। মানে দিস ইজ সামথিং যে রিয়েলিটি, ইটস এ চ্যালেঞ্জ। সো উই আর পজিটিভ। আমার মনে হয় যে আমরা যদি সাপোর্ট পাই, অনেক অপরচুনিটিস আছে, সেই অপরচুনিটিকে কভার করে আমরা উই ক্যান গ্রো ফার্দার। অফকোর্স এইটা সময় লাগবে, বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে এটা রিকভারি টাইম থেকে, বাট অবভিয়াসলি উই ক্যান গ্রো। ওকে, থ্যাংক ইউ। Maliha Quadir, where are you on the optimism index? আমি তো বলবো 8 এ আছি। Oh, wonderful. Optimistic because see
আমাদের একটা জিনিস কি, we expected the worst to come from COVID. ভয় পেয়েছিলাম যে রাস্তায় রাস্তায় আল্লাহ মাফ করুক লাশ করে ফেলবে, কি হবে। So ওরকম হয়নি, COVID hasn't hit us as badly as we thought, and we are growing as a country. আর আরেকটা জিনিস কি, কোভিড এর একটা বড় ডিভিডেন্ড আসবে, যেটা হলো ডিজিটাইজেশন উইল ইনক্রিজ। অলরেডি আমরা দেখছি যে আমরা তো ট্রাক বুকিং এর কাজও করি, ট্রাক ড্রাইভার বলেন, কর্পোরেটররা বলেন, বাস অপারেটররা বলেন, তারা অনেক এখন অনলাইনের প্রতি ইগার। দে ওয়ান্ট টু সেল অনলাইন, আমাদের যে আমরা করোনা ট্রেসার অ্যাপটা গভর্নমেন্টে বানিয়েছিলাম, তখন কিন্তু গভর্নমেন্টের 5টা ডিভিশনের সাথে পুরোপুরি জুমে কোঅর্ডিনেট করে আমরা এই কাজটা করেছি। এভরি ডে উই হ্যাড জুম কলস। হ্যাঁ, এত বড় একটা কোঅর্ডিনেশন, ডিজিটালি রিভিউ দ্য কন্ট্রাক্ট, এরকম। So এত বড় একটা কোঅর্ডিনেশন আমরা উইথ গভর্নমেন্ট, হুইচ ইজ ন্যাচারালি দ্য স্লোয়েস্ট বডি ইন এনি কান্ট্রি, তাদের সাথে আমরা এটা পুরোপুরি করেছি ডিজিটালি অ্যান্ড অন টাইম। অনেক সহজ হয়েছে কাজটা। So when আমার হোপটা হলো যে when I see government officials themselves embracing technology and using it, technology is something, unless you use it, you don't really get the moja of it. So as they are using it, they are becoming more tech savvy. When they become tech savvy, hopefully they will embed technology more into their work, and that has a effect on the entire country. So generally, COVID, people are saying in the tech world that COVID is basically expedite COVID technology adaptation. And among the stakeholders, we are seeing that. And that's why I'm hopeful. And because the country is growing, our COVID এত খারাপ ভাবে আমাদেরকে হিট করে compared to other countries. তো সেই সব মিলে I also think the investment climate will improve and be okay for us next year. That's why overall I'm very hopeful. Good, thank you. And Salehuddin, how optimistic are you? I'll give an analogy with a car. Suppose a car moves, then it has a momentum. হঠাৎ করে তেল ফুরিয়ে গেল, আবার কিছু তো চলবে। বা সো কোভিডের জন্য অনেক গাড়ি একেবারে থেমে যাওয়ার পরিস্থিতি, বাংলাদেশের লাকিলি গাড়িটা একেবারে থেমে যায়। আমি প্রথম থেকে বলছি গাড়িটা যেন থেমে না যায়, ইন্ডাস্ট্রি যেন সচল থাকে, যেভাবে রাখতে হবে। কারণ আবার থেমে গেলে ইনার্শিয়াতে, নিউটনস লতে বা আবার চালাতে গেলে এনার্জি বহু খরচ হবে। What I think the economy preliminary work package দেওয়া হয়েছিল, it has now started moving, but I wouldn't say that it has gone across the 5 or 6 maximum. 5-6 মাঝে আছে, কারণ later stage I will know it will take lot of effort. Like 8-9 চলে গেলে আমরা চলেই আসছি। In fact 8-9 চলে যাওয়া মানে we have reached. একটা পিকে যেতে এভারেজ স্টেজে অনেক সময় লাগে, কিন্তু বেস ক্যাম্পে যেতে বেশি সময় লাগে না। অতএব 5-6 I think is good enough. কিন্তু অনেক কান্ট্রি 3-4, অনেক কান্ট্রি 1ও আছে, অনেকটা শূন্যতেই আছে বেশিরভাগ, নেগেটিভলি চলে গেছে। অতএব I think it's between 5 and 6, and I think that's quite a good issue. And we'll definitely হয়তো ইসে করলে আমরা will reach to the our desired goal. Thank you. Okay, thank you. Well, we are towards the very end, but at the very end, one additional panelist actually I understand has just joined us, Mr. Abul Kasem Khan, Director AK Khan and Company. আপনি কি যোগ দিয়েছেন আবুল কাশিম খান? ওয়ালাইকুম আসসালাম। So আমরা তো at the very end, but so you can take at the very end we were discussing where are we, what is our mood, are we feeling that looking ahead, where are we proceeding well, where are the key gaps ইত্যাদি অনেক আলোচনা হয়েছে, but from your vantage point, from your own activities, but also as a business leader, etc., what is your views? Just briefly jodi bolen, and then we'll close it. Thank you, sir. Sorry, আমি অনেক লেট করে ফেলেছি, আমার একটা মিটিং ছিল। So আমি সকলের কথা শুনতে পারি নাই, but conference this is we are going through a pandemic, and we are faced with many challenges. I think we are everyone in our own way we are facing everyday challenges. So problemটা হচ্ছে আমরা যেটা feel করছি that we don't know the future in terms of the uncertainty that it will bring about coming years or coming months যেটা আসবে। So এখানে as a business, my comments would be from a very business perspective. So I may be wrong or I may be right in certain areas. We are being affected as big companies. Maybe আমাদের affected আমরা absorb করতে পারছি with our
reserves or with our cash flow. But যেটা আমরা ফিল করি being a part of build and ঢাকা চেম্বার, that আমাদের যারা ছোট মাঝারি শিল্প আছেন ওনারা কিন্তু they are suffering a lot in terms of their cash flow and their employability and everything. So এখানে আমি ওই কালকে একটা রিপোর্টের সাথে কথা বলছিলাম, আমাদের মেইন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক ফ্রিডমটা এক্সপ্লোর করার। যত বেশি আমরা আমাদের এই সিচুয়েশনে আমাদের এন্টারপ্রেনারদেরকে ইকোনমিক ফ্রিডম দিব, তত বেশি ওনারা ক্যাশ ইউটিলাইজেশনটা ব্যবসার ক্ষেত্রে চালাতে পারবেন, এবং সেখান থেকেই সরকারের প্রণোদনা বা আগামী পলিসিগুলি হবে যে কোথায় আমরা কত বেশি রিলিফ দিতে পারবো টু সাস্টেইন দ্য বিজনেস। কারণ একটা ব্যবসায়ী হারিয়ে যাওয়া কিন্তু 5 থেকে 10টা চাকরি চলে যাওয়া, সেইটাই মাথায় রাখতে হবে যে আমরা ব্যবসায়ীদেরকে কিভাবে টিকিয়ে রাখতে পারি। এখন এই যে ট্যাক্স বলেন, আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমরা যে হয়রানির বা যে প্রেশারের সম্মুখীন হয়, এটা আমরা ছোট বড় সকলে এটার সাথে জড়িত। আমিও ফেস করছি আমার কোম্পানি, দো উই আর পেইং ট্যাক্স, we are compliant as per the laws of Bangladesh, যেখানে হয়তো আনইনটেনশনালি কিছু ভুল হয়ে যায়, কিন্তু আমরা যেই হ্যারাসমেন্টের বা যেই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাই, এটা কিন্তু ইজ ভেরি টাইম কনজিউমিং, এন্ড নাম্বার 2 ইজ ভেরি ফাইন্যান্সিয়ালি একটা বার্ডেনিং হয়ে যায়। আমার যেমন আই হ্যাভ টু এমপ্লয় আ ট্যাক্স কনসালটেন্ট, অডিটর to fight all these issues. So একটা ছোট ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ওনাদের জন্য কিন্তু এটা বাঁচা মরার অবস্থা হয়ে যায়। তো সেখান থেকে বড় ব্যবসায়ীরা এটা সাস্টেন করে যাবে, ওনাদের অন্য ব্যবসা থেকে টাকা খাটিয়ে বা সামহাও ম্যানেজ করে, কানেক্টিভিটি বলেন, এনবিআর চেয়ারম্যানকে চিনছে বা মন্ত্রীকে চিনছে, বা ছোট যারা ব্যবসায়ী যাদের উপরে ভিত্তি করে বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া যারা ব্যবসা করে যাচ্ছেন, ওনাদের কথা কে শুনছে? সেটাই কিন্তু পলিসির মধ্যে দিয়ে আসতে হবে, যে সেটাই হবে ওনাদেরকে ইকোনমিক ফ্রিডমটা দিতে হবে, আমাদের ওনাদেরকে ট্যাক্স রিলিফটা দিতে হবে, ওনাদেরকে ট্যাক্স বার্ডেন থেকে দূরে রাখতে হবে। এবং যেসব ব্যবসায়িক যে সমস্যা হচ্ছে আমরা ফিল করছি, এই যে প্রণোদনা প্যাকেজও আমরা দেখছি অনেক জায়গায় ব্যবসায়ীরা, যেটা রিপোর্টে আসছে, রিসার্চে আসছে, যে ওনারা নিচ্ছেন না কারণ এই এতগুলি কাগজপত্র এটা ওনারা কোনোদিন দেখেন নাই, বা এগুলো ওনারা ফিল আউট করতে পারেন না বা বুঝছেন না। সেখানেও কিন্তু ওনারা অনেক বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এটা হচ্ছে যারা ব্যবসা করছে ব্যাংকদের সাথে, কিন্তু যারা ব্যাংকের বাইরে যারা ব্যবসা করছে, যারা তাদের আত্মীয় স্বজন থেকে টাকা ধার নিয়ে বা মহাজন থেকে টাকা ধার নিয়ে বা অন্যান্য যেসব সংস্থা থেকে ধার নিয়ে ব্যবসা করছেন, ওনারা কি করছেন? ওনারা কিন্তু এই প্রণোদনা থেকে অনেক বাইরে রয়ে যাচ্ছেন। তো সেখানে আমি সরকার কাছে অনুরোধ থাকবে, যদি এখানে সরকার আজকে হয়তো কালকে প্রেসে আসবে এসব কথা, যে প্রণোদনাটা যত বেশি আমরা কন্টিনিউ করতে পারবো, এক্সপ্যান্ড করতে পারবো, এবং ইকোনমিক ফ্রিডমটা আপনি যত বেশি রিল্যাক্স করতে পারবেন, যত বেশি সে টাকাটা রোল করতে পারবে তার ব্যবসার জন্য, তত বেশি কিন্তু সে তার কারণ ডিমান্ডটা তো কমে যাচ্ছে, এই বাস্তবতা তো বুঝতে হবে। কারণ মানুষের ডিসপোজেবল ইনকামটা যদিও হয়তো কমছে না, হয়তো কমছে, কিন্তু সেই ডিসপোজেবল ইনকামটা কিন্তু সে রেখে দিচ্ছে তার রেনি ডেজ এর জন্য, ফর হিজ future need in terms of their health or any other security purpose. So উনি কিন্তু ওইভাবে কিন্তু ওনার ডিমান্ড বা ডিসপোজেবল ইনকাম কিন্তু বাজারে উনি কিনছেন না জিনিস। সো ডিমান্ড কমে যাচ্ছে, ডিমান্ড কমে যে সেখানে কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, in terms of they are not being able to meet the demand, in terms of there is no demand, there is no supply. So সেখানে আমি বলবো যে আমরা যত বেশি ট্যাক্স রিলিফটা দিই, আজকে আমাদের ট্যাক্স রেটটা ইজ নট কম্পিটিটিভ, অনেকদিন ধরে আমরা ব্যবসায়ীরা বলে আসছি, যদিও সরকার একটা 2.5% ছাড় দিয়েছে, এটা আরো কমিয়ে আনা উচিত আগামী বছর যে বাজেট বা তার আগেও যদি সরকার করে, এরকম যদি কিছু পদক্ষেপ নেয়। আমার মেইন কথা হচ্ছে যে ইকোনমিক ফ্রিডমটা যত বেশি আপনি দিতে পারবেন, তত বেশি কিন্তু ব্যবসায়ীরা সাহস পাবে ব্যবসা করার, এবং ওই চাকরি সৃষ্টি করার তার ইচ্ছাটা থাকবে। নাহলে কিন্তু উনি ব্যবসা বাঁচাতে গিয়ে কিন্তু চাকরি থেকে ব্যবসা বন্ধ করে দিবেন, অথবা লোকদেরকে চাকরি দিতে পারবেন না। So bottom line, I would conclude by saying is that we need to make the business survive and sustain, because if you lose a businessman, you lose a lot of employment, 5 জন হোক 10 জন হোক, because the businessman is the generator of employment. That we have to keep in mind, that he is generating employment, and one person unemployed in society creates a burden on the entire system.
সো আমি এটাই বলে শেষ করবো, আবারও ধন্যবাদ। Thank you, Abul Kasem Khan. So I think on that note, let's bring this to a close, and let me just do a small summing up in a way, because people have spoken from their individual vantage point, which is the right thing to do, of course. But we have to take a overall perspective, actually. All viewpoints need to be, in a way, brought within the picture. And at least আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে at least দুইটা চাকা এখানে খুব important. We are looking ahead. Yes, recovery, but fragility of the recovery also have been underscored by many. এবং এটার it is still playing itself out. Pandemic is playing itself out. আমরা এখনো we are in the middle of it. We are not at the end of it. So it is an ongoing process. একটা জিনিস বোঝা গেল যে দুটা চাকার কথা যদি বলি, একটা হচ্ছে যে যেখানে মূল অ্যাক্টর হচ্ছে পিপল, রেজিলিয়েন্ট পিপল একটা চাকা, ওইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লট অফ পজিটিভস অ্যাকচুয়ালি। কারণ এই যে যেটা বলা হলো যে উই ইন এ ওয়ে বাংলাদেশ এন্ড বাংলাদেশি পিপল হ্যাভ ডিসাইডেড টু টেক এ রিস্ক। তারা এই যে ডিলেমাটাকে এক ধরনের অতিক্রম করে, নট নোয়িং দ্যাট এটা এই অতিক্রম করাটা ঠিক হচ্ছে কি হচ্ছে না, দে হ্যাভ ডিসাইডেড টু টেক এ রিস্ক। অ্যান্ড ওটার ফলে কিন্তু এক ধরনের এই যে আমাদের গ্রোথ রেট বলি বা রিকভারির কিছু কথা বলি, সব মিলে সো এই একটা ইট ইজ ট্রু যে আমাদের একটা চাকা খুব ভালো করে ইন এ ওয়ে হ্যাজ কাম ইন টু প্লে। অ্যান্ড ওখানে পার্টিকুলারলি এন্টারপ্রেনিয়র্স, এসএমই বলি, অন্যান্য সাধারণ মানুষ, ওয়ার্কার, সবাই একটা কাজ করছে। সো দ্যাট ইজ আই থিঙ্ক ওয়ান ইম্পর্টেন্ট পার্ট। বাট ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট আরেকটা চাকা হচ্ছে সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্ট। দ্যাট ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। একটা ওই রেজিলিয়েন্স দিয়ে বাংলাদেশ ক্যান গো অনলি দ্যাট ফার। দেয়ার আর মেনি আদার কান্ট্রিজ যেখানে রেজিলিয়েন্স ভিত্তি করে এগিয়েছে। I don't want to cite that country, but think of Philippines. I always think of it as the type of destiny that Bangladesh should not embrace. Philippines এর মধ্যে অনেক কিন্তু ডাইনামিজম, রেজিলিয়েন্স অনেক কিছু ছিল, কিন্তু ইয়েট ফিলিপিন্সের কথা কিন্তু কেউ বলে না। এই যে ভিয়েতনামের কথা বলছে, ফিলিপিন্স ইজ নট এ, সেই বহু আগে থেকে 60s থেকে কিন্তু দেয়ার এ পোটেনশিয়াল ইত্যাদি বলা আছে। সো সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্ট ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল। এবং ওখানে অনেক কিছু ইস্যুস আসছে, দি কোয়ালিটি অফ দি পলিসি সাপোর্ট, দি স্কিল গ্যাপের যে একটা বড় ইস্যু আসছে, দ্যাটস অলসো পার্ট অফ দিস সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্ট। অ্যান্ড স্কিল গ্যাপগুলো কেন নাই সেটার সাথে উই নিড টু টাচ বেস টু দি এডুকেশন সিস্টেম, তার সাথেও কিন্তু লিঙ্ক করতে হবে। আপনারা সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্টে এই যে নন ওয়েজ কস্ট অফ ডুইং বিজনেস, এগুলোর কথা, এগুলো অনেক কিছু অ্যানালিটিক্যালি বলা হচ্ছে, বাট ইটস এ গ্রেট ফ্যাক্ট অফ লাইফ। এবং এখানে কিন্তু আপনি দেখেন কিছু পাজল ইজ ওয়ার্থ রিয়েলি টেকিং অন ভিউ হিয়ার। এই যে আমরা এসএমই কে কেন এই স্টিমুলাস প্যাকেজগুলো ছোটদেরকে দেয়া গেল না বা ইনকমপ্লিট অবস্থায় হয়েছে, ইন এ ওয়ে এই যে মোয়াজ্জেম, আই উড রিয়েলি রিকোয়েস্ট ইউ টু রিয়েলি রিথিঙ্ক দ্যাট যে ফর্মালাইজ করার যে একটা ইস্যু আছে, ইয়েস ফর্মালাইজ একটা লেভেলে তো করতেই হবে, মানে ইন দি সেন্স অফ বেসিক ওয়ে, বাট আমরা ফর্মালাইজ বলতে অনেক সময় ওভারডুইং অফ পেপার ওয়ার্ককে অনেক সময় বুঝি অ্যাকচুয়ালি। বাংলাদেশের লুক এট দি ফার্মিং সেক্টর অফ বাংলাদেশ, largely illiterate peasantry has fantastically embraced technology. লাঙ্গল এখন বাংলাদেশে অলমোস্ট ইতিহাসে অলরেডি 2020-এ ইট ইজ ইতিহাস। এখনো কিন্তু লিটারেসি রেট ইন দি রুরাল এরিয়াস ভেরি লো। It was not a barrier for the farmers to embrace technology. এসএমই কে আমরা সেই জন্য বলছি ডেলিভারি এজেন্টের বিষয়টাও নিয়ে আসতে হবে। ডেলিভারি এজেন্ট এই ফর্মাল ব্যাংকিং সেক্টর ছাড়া অন্যরা তো আছে, এমএফআইস ইত্যাদি আছে। ওয়াই ক্যান দে বি টাস্ক, ওয়াই ক্যান দে বি ব্রট ইন টু দি ডিসকাশন? এটা আই থিঙ্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এই যে সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্টের পুরো বিষয়টা, এটা আই থিঙ্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাট আই থিঙ্ক আজকের আলোচনা উইল বি ইনকমপ্লিট if we don't also bring a third angle to this whole issue, that not everyone is capable of being resilient. There are those who are actually relatively badly endowed,
আমরা তো দেখেছি আমাদের পভার্টি স্টাডিতে দেখেছি যে এই যে 20% দরিদ্র বাংলাদেশে ছিল 2019-এর ক্যালকুলেশনে। Now our study have shown another 21% has added to that rank in terms of official poverty line income data actually. So আমাদের একই সাথে ওই যে supportive environment for the economy বটে, but supportive environment for the less fortunate. And less fortunate এর মধ্যে কিন্তু আপনার ফিউচার ওয়ার্কার্সরা জড়িত আছে কিন্তু, যারা আপনাদের এই সেক্টরগুলো, আমাদের ইকোনমিক সেক্টরগুলো চালাবে, তারা কিন্তু ওই লেস ফরচুনেট সেক্টরের মধ্যে বসে আছে, তাদের ছেলেমেয়েরা। সো উই হ্যাভ টু রিয়েলি এমব্রেস, উই হ্যাভ টু অলসো সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্ট ফর দ্য ইকোনমিক সেক্টরস, সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্ট অলসো ফর দ্য সোশ্যাল সেক্টরস। এটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের সোশ্যাল সেফটি নেটসগুলো চিন্তা করতে হবে। And finally, I would say that it's good to hear that আমাদের mood, and that's an expression less of the problems with the supportive environment. That's a expression more of our resilient mood, which is good. That is the very great strength of Bangladesh. Kintu I think, particularly Dr. Salehuddin, Khondaker, Moazzem Hossain, and also Faruque Hossain, আপনারা যেমন you have created the backward linkage, একটা ইকোসিস্টেম করেছেন, এই ইউনিভার্সিটি করেছেন ফ্যাশন টেকনোলজির ইয়েতে, এই উত্তরায় তো, তাই না ওটা? সো এগুলোর মধ্যে আছে। আমি বলছি যে আমাদের কিছু পার্সপেক্টিভ ইস্যুস অলসো বিয়ন্ড আস অ্যাজ দি panelists coming representing particular sectors. There are certain broader trends we also need to think of. Yes, garment sector এখন চলছে, but should not also be thinking of new growth drivers. Is it not time for us that আমরা একটা সেক্টরের উপর কেন এত লোড দিতে হবে? Technology is a good potential sector, let that flourish, but there has to be new growth drivers. এখানে I think perspective ইস্যুতে we need to re-examine agriculture. আমাদের একটা ধারণা হয়েছে agriculture is the backward sector. New Zealand, Denmark, Holland, তারা দেখিয়েছে agriculture can be a superpower, economic superpower, if you think of it in a different style. So agriculture is a future. Also একটা ডিসকাশন মোয়াজ্জেম এবং সালেহ ভাই আপনারা হয়তো খেয়াল আছে, আমরা 90s, 80s, 90s এটা নিয়ে খুব আলোচনা করতাম, এখন পরে কিছুটা আউট অফ ফোকাস হয়ে গেছিল। রুরাল নন ফার্ম সেক্টর, এই যে রিটার্ন মাইগ্রেন্টস গেল, দে হ্যাভ টু ফাইন্ড ইকোনমিক অপরচুনিটিস। এই যে রুরাল নন ফার্ম সেক্টর, এটারও একটা sort of has to become an important issue. And finally, perspective ওই জায়গাতেও I think we have to think একটা ইস্যু যে সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্টে এই যে আমরা বললাম ইয়েস বিউরোক্রেটস, ইন্ডিভিজুয়াল বিউরোক্রেটস হয়তো ইমপ্রুভ করেছে, বাট ওই যে প্রসেস সিস্টেম লেভেল, এই কোঅর্ডিনেশন, ঢাকা শহরের খোরাখুরিগুলো এখনো চলছে, এখনো আমরা ওই ব্যাখ্যা দিচ্ছি যে কোঅর্ডিনেশন অভাব। Why should we accept that explanation in 2020? কোঅর্ডিনেশন অভাব তো আমরা 30 বছর আগে শুনেছি। Why should we accept it? Coordination অভাব cannot be an explanation. So এটা as an acceptable explanation. So I think আপনারা যেটা বলছেন, so not so much the bureaucrats as person, but the process itself. হেলথ সেক্টরের কথা আমরা দেখেছি, রিস্ক নাই বটে, কিন্তু হেলথ সেক্টরের সমস্যাটা is not just about COVID-19. It's about the fact that ইন্ডিয়াতে huge amount income করে from Bangladeshi patients. আমাদের এখান থেকে চলে গিয়ে ওখানে কিন্তু সেবা নিচ্ছে। এবং আমাদের দেশের আপনাদের যে প্রোডাক্টিভ লেবার চাচ্ছেন আপনারা ফর গার্মেন্টস, ফর টেকনিক, আদার, ওই প্রোডাক্টিভ লেবার তো হেলদি লেবার হতে হবে। তার হেলথ অ্যাক্সেস কোথায় অ্যাকচুয়ালি? আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ডাজন্ট এক্সিস্ট ইন বাংলাদেশ, পাবলিকলি ফান্ডেড, এক্সপেন্সিভ আছে, বাট দ্যাটস আউট অফ দ্য রিচ অফ দ্য পুয়ার। So these are issues that we need to think of. So I think I want to congratulate Financial Express also for taking this initiative that Bangladesh will advance through such conversations. যেখানে as we are doing the solutions, we are also trying to analyze the next challenges and finding the next solutions. কারণ আমরা we have to in a way can't stop
to find the solutions. We have to find the solutions while running, actually. And that's what we have been doing to some extent. And hopefully that's how we'll be doing. But supportive environment improve na korle, we may be in a ek dhoroner always active, always dynamic, always resilient শব্দগুলো বলতে থাকবো, বাট এক ধরনের এই যে ভিয়েতনাম যেমন এখন নাম্বার 2 তে চলে গেল, we may be always in that bracket যে potential, কিন্তু somehow we break through করলাম না. And Philippines should be our nightmare, I feel. Jodio it's a discourtesy to Philippines as a country, but it should be it's a case study nightmare. Bangladesh doesn't want to end up into being a Philippines. 60s, Philippines was rated ahead of China, South Korea, and other things in terms of its potential. World Bank documents ইত্যাদিতে। আর এখন ফিলিপিন্স ওই আছে, ওখানেও প্রচুর এনজিও আছে, প্রচুর আছে, চলছে সবকিছু, কিন্তু a sort of a low stage একটা performer. We don't want to really be caught in that এক ধরনের either it's a middle income trap বলি অথবা it's a lower middle income trap বলি. We don't want to be caught in that. যেখানে এই ধরনের সিচুয়েশনে there are a lot of good performers also, but we have to take the holistic picture. সবাইকে নিতে হবে, এবং এটা নিতে হবে এই জন্য ইভেন যার একটা ভালো বাড়ি আছে, লিভিং ভেরি কমফোর্টেবলি, তার তো রাস্তায় বের হতে হবে। রাস্তার ময়লা যদি থাকে ওটা তো দেখতে হবে, আকাশের বাতাসটা তো ইনহেল করতে হবে অ্যাকচুয়ালি। ইউ ক্যানট এক্সিস্ট হোললি ইন এ বাবল। দ্যাটস ওয়াই ইউ অলসো হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ দ্য আদার পার্ট অফ দ্য হোল সোসাইটি, এবং রিয়েলি এনশিওর দ্যাট ওই বিষয়গুলো আমাদের ফোকাসের মধ্যে আছে। So this was a great pleasure to be able to chair this session. Thank you to Financial Express, Dr. Salehuddin, Mr. Faruque Hossain, Abul Kasem Khan, Dr. Khondaker, Golam, Moazzem, and Maliha and Quadir. Wish you all, please do stay safe, but we will of course individually please do expand, do everything that you want to do, but let's also collectively make sure that the sum is greater than the parts. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. All right, Thank Imam you, Sahib, Zillur. we are going off. Thank you.